17 yearsకి he cracked the job and ఇప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్కి వర్క్ చేస్తున్నాడు. I made some of my own apps actually. ఏషియన్ యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్. ఐ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్, డాడీ ల్యాప్టాప్లో యాప్స్ వాడతాం కానీ వెబ్సైట్స్ వాడతాం కానీ చేస్తూ ఉంటాను. జెన్జీ ఆల్ఫా కిడ్ నువ్వు. వాట్ అబౌట్ ఎర్త్క్వేక్ యాప్? ఇలాంటివి చేసినప్పుడే లైక్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా డార్క్ వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేసావా? నువ్వు సర్చ్ చేస్తే ఇది వస్తున్నారా ముందరు. సో నీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉండాలి వాట్ యూ నీడ్ దేర్ అని. చాలా మంది పీపుల్కి గో ఇన్ టు దిస్ టెలిగ్రామ్ లింక్ అండ్ బెట్ చేయండి. ఇదేంటి లీఫ్ కౌంట్ చేస్తాం అంత ప్లాంట్లోని ఎన్ని లీవ్స్? యాప్ ఏంటి అసలు? దిస్ ఇస్ దిస్ జర్మన్ ఛాలెంజెస్ కంపెనీ కాల్ జూలిక్ ఛాలెంజెస్. సో అసలు నీకు ఎలా జాబ్ ఇచ్చారు 7th క్లాస్కి? ఈ యాప్స్ అయినా గేమ్స్ అయినా ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అలా. Do you ever test your IQ levels? No, I never tried it. If I test you right now, yeah, I'm sure. is that okay? Crazy. Hey amigos, namaste. Welcome to TV5. Right now we have wonderful guest Siddharth Srivastava, 7th class ke job కొట్టాడు అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వినడానికి చాలా క్రేజీగా ఉంది కదా. లెట్స్ టాక్ విత్ హిమ్. ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్. Yeah, hi. Siddharth, how are you? I'm fine. Yeah. How are you feeling now? Yeah, బాగున్నా. సో రైట్ నౌ కరెంట్లీ నీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు నేను 17 years. 17 years. సో నీ 7th క్లాస్ కదా జాబ్ వచ్చింది? యా 7th క్లాస్ వచ్చింది. 12 years. 12 years. అంటే 5 years బ్యాక్. సో 5 years బ్యాక్ అదే. యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్. యా. సో వీ నో అబౌట్ యువర్ స్టోరీ లిటిల్ బిట్, బట్ వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ యువర్ స్టోరీ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్. యా. సో లైక్ బేసిక్లీ నేను అంటే నాకు కోడింగ్ ఇంకా లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ మషిన్ లెర్నింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ లైక్ 7 years నుంచి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. లైక్ అప్పుడు ఏంటంటే నేను ల్యాప్టాప్స్కి గేమ్స్కి చాలా అడిక్టెడ్గా ఉండేవాడిని. సో లైక్ చాలా గేమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఆడతాం. లైక్ డాడీ ల్యాప్టాప్లో యాప్స్ వాడతాం కానీ వెబ్సైట్స్ వాడతాం కానీ చేస్తూ ఉంటాను. జెన్జీ ఆల్ఫా కిడ్ నువ్వు. సో యా ఇలాంటివి చేసినప్పుడే లైక్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఈ యాప్స్ అయినా గేమ్స్ అయినా ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అలా లైక్ చేశారు అవన్నీ. సో నేను లైక్ మా డాడీని అడిగాను. లైక్ ఎనీవేస్ మా డాడీ కొంచెం ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇట్స్ లైక్ ఇవన్నీ He comes from IT. ఓకే. సో హీ టోల్డ్ మీ లైక్ ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఇలా కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ లేకపోతే కొన్ని కంప్యూటర్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అవసరం అవుతుందని చెప్పారు. అండ్ అప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కాన్సెప్ట్స్ మీద. బికాస్ లైక్ ద షియర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్తో ఒక గేమ్స్ కానీ యాప్స్ కానీ చాలా లైక్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ దాంట్లో అవుతుంది. సో ఐ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ అక్కడ లైక్ ఆన్లైన్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తాం కానీ లైక్ హౌ దీస్ గేమ్స్ ఆర్ మేడ్ అని. అండ్ మా డాడీ కొంచెం సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించారు అప్పుడు. లైక్ ఐ లెర్న్ విత్ At the age of 7th class, these all the things happened. at the age of 7 years. 7 years, sorry. Okay. సో Okay. యా అక్కడ కొంచెం సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాం. లైక్ సి కానీ జావా కానీ కొన్ని సింపుల్ సింటాక్సెస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటా. అండ్ Like hello world. యా హలో వరల్డ్. అండ్ కొన్ని యాప్స్ కూడా చేశాను. వన్ బింగ్ కుకీ క్లిక్ గేమ్ అని ఒక చేశాను. వేర్ ఒక కుకీని క్లిక్ చేయాలి కొన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి. అదొక చిన్న గేమ్ చేశాను ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ అదర్ యాప్స్. అండ్ దాంట్లో మా మదర్కి ఒక చిన్న రెసిపీ ట్రాకర్ యాప్లా చేశాను వేరే జావాతో. ఓకే. జావా కోడింగ్తో లైక్ కొన్ని జియూఐ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ గ్రాఫిక్స్ బటన్స్ ఇలా ఒక జియూఐ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో జావాలో ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాడు ఒక సింపుల్ యాప్ చేశాను లైక్ ప్రోగ్రామ్ లాగా. మా మదర్ అప్పుడు తన లైక్ మా మమ్మీకి తన రెసిపీస్ అన్ని ట్రాక్ చేసుకునేలాగా ఒక యాప్ చేశాను. బట్ యా అలా చేస్తూ ఇంకొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకుంటూ అండ్ అదే లైక్ జావా ఐ లెర్న్డ్ అబౌట్ సమ్ ఇంకొన్ని కంప్యూటర్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఏఐ మషిన్ లెర్నింగ్ అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాను. యా. సో యూ గాట్ యువర్ జాబ్ ఎట్ 7th class. 7th classలో ఐ గాట్ ఇట్ 7th class. యా. ఆ టైంకి ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా చాలా కష్టం అనిపించింది నాకు. హౌ యూ క్రాక్ అంటే లైక్ ఆ టైంకి నీకు జావా ఎలా అర్థమైంది? సి లాంగ్వేజ్ కానీ సి ప్లస్ కానీ ఎలా అర్థమైంది? యా. సో నేను బేసిక్లీ లైక్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు లైక్ ఐ థింక్ యూఎస్లో అయినా అదర్ కంట్రీస్లో ఒక హోల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ లైక్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాం కానీ హై స్కూల్ ఏజ్ అప్పుడు కొంచెం నార్మల్ అవుతారు. ఎందుకంటే అక్కడ లైక్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే కానీ మంచి కాలేజెస్కి వెళ్తాం ముందు లైక్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అది చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా యూఎస్లో హార్వర్డ్ కానీ కాన్ లాంటి ట్రై చేస్తుంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే కోడింగ్ నేర్చుకొని దే డూ దీస్ ఇంటర్న్షిప్స్ అట్ కంపెనీస్ అలా వాళ్ళ రెజ్యూమెని బిల్డ్ చేసుకుంటారు. సో అక్కడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇంటర్న్షిప్స్ నార్మలైజ్ అయ్యి ఉండే. ఓకే. అక్కడ ఇది నార్మలైజ్ కొంచెం నార్మలైజ్. సో లైక్ ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు అనిపించింది లైక్ ఐ వాంట్ వర్క్ అని. ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ రీడ్ అబౌట్ దీస్
14 year స్టూడెంట్స్ 12 year స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు కంపెనీలో లైక్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ గేమ్ డెవలప్మెంట్ కానీ దే డూయింగ్ సంథింగ్. సో నేను అప్పుడు లైక్ డేటా సైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ నేను జస్ట్ ఒక గ్రాస్ప్ కోసం నేర్చుకున్నాను. లైక్ థింగ్ ఇస్ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వాస్ లైక్ అప్పుడే ఎన్విడియా ఆడితో లైక్ పార్ట్నర్షిప్స్ కానీ అవన్నీ జరుగుతుంది. ఐ రీసెంట్లీ లెర్న్ అబౌట్ క్యాగల్. క్యాగల్ అని ఒక డేటా సైన్స్ డేటా సెట్స్ ఉన్నంత ప్లేస్ లైక్ అక్కడ కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ఇలాంటివన్నీ హోస్ట్ చేస్తుంటారు ఏఐ ఇంకా మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద. సో ఐ లెర్న్ అబౌట్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్డ్ అని ఐ లెర్న్ ఇట్ మోర్ అని ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ కోర్స్. ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ సమ్ కొన్ని సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. అలా ఐ ట్రైడ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్. పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ఐఐటి జాబ్స్ అండ్ లైక్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నావు ఐఐటి హైదరాబాద్లో లెర్నింగ్ గురించి సీట్స్ గురించి ట్రై చేస్తుంటారు బిట్స్ పిల్ అని సంథింగ్ వాట్ ఇలాంటి వాటిలో. నవ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఐఐటి హైదరాబాద్. హౌ డూ యూ ఫీల్, హౌ యూ గెట్ ఇట్? I mean, it's exciting actually. Like ఎందుకంటే I think my professor, he's Vinit Balasubramaniam. And he's a very respected professor. I mean, not only in IIT but ఆయన like AI skills కానీ like computer vision, deep learning skills, it's like amazing actually. And like working under him and like I like IIT Hyderabad is this team called AICOE. లైక్ ఏఐసిఓఈ అంటే ఏఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని. అక్కడ నార్మల్గా ఏఐకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ బాడీస్ కలిపి చేసే ప్రాజెక్ట్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం ప్రాజెక్ట్స్, ఇలాంటి లైక్ ఏ సొసైటీకి హెల్ప్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఏఐతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ వెరీ కూల్ యాక్చువల్లీ. అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఆ టీమ్ కానీ ప్రొఫెసర్స్ ఈవెన్ ద లెర్నింగ్ అక్కడ చాలా అదే నేర్చుకుంటున్నాను అక్కడ నుంచి. గైస్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ హిమ్ నిజంగానే. లైక్ 17 yearsకి హీ క్రాక్ ద జాబ్ అండ్ ఇప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్కి వర్క్ చేస్తున్నాడు, తన సేవలు అందిస్తున్నాడు, సర్వీసెస్ కూడా. సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే లైక్ నౌ డేస్ ఏఐ ఈజ్ టూ ఫార్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం దాన్ని. అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏఐ, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్? అంటే చాలా క్లుప్తంగా మా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పగలవా? అదే ఐ మీన్ ఏఐ ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఒక కంప్లీట్ ప్రిన్సిపల్లా తీసుకోవచ్చు. నార్మల్గా ఏఐ అనేది ఒక పెద్ద హ్యూజ్ ఫీల్డ్. అది దాని కింద జస్ట్ లైక్ సబ్ టాపిక్స్ లైక్ డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అలా కొన్ని ఉంటాయి. నా ఏఐ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ ఇంకా అమెజాన్ ఉంటుంది. లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ దాంట్లో మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హారర్ జానర్ మూవీ చూసిన తర్వాత నాకు తర్వాత చెప్తారు లైక్ దీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ మూవీస్ విచ్ యు మే లైక్ అని. సో అక్కడ బేసిక్లీ మీ డేటా స్టడీ చేస్తుంది, అండర్స్టాండింగ్ అసలు మీరు ఎలాంటి మూవీస్ వాచ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఎలాంటి యాక్టర్స్ ఉన్న మూవీస్ వాచ్ చేస్తున్నారు అని ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసి ఒక ఆల్గరిథం, ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అనుకోవచ్చు, అది ఉంటుంది. అది అనలైజ్ చేసి ట్రై చేస్తే ఓకే ఈ పర్సన్ ఈ మూవీ వాచ్ చేశారు, సో ఈ మూవీ వాచ్ చేస్తే మేబీ ఇంకో మూవీలో కూడా సేమ్ ఇలాంటి పీపులే, ఇలాంటి జానర్ అని ప్లాట్ ఆఫ్ ద మూవీ కూడా ఇలానే ఉంది, సో లెట్స్ రికమెండ్ దెమ్ దిస్ మూవీ అని. సో ఏఐ ఇస్ లైక్ అ ప్రిన్సిపల్. దేని మీద ఇట్స్ బేసిక్లీ ఏంటంటే ఒక డేటా యూజ్ చేసి క్రియేట్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్. లైక్ మన హ్యూమన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాగ్ అండ్ క్యాట్ ఉంటుంది. మనం అది లైక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్లాసిఫై అంటే డాగ్ అని మనకి ఎందుకు తెలుసు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఇది డాగ్ అని చెప్తారు, సో వీ నో ఇట్స్ అ డాగ్. అలాంటి క్యాట్ వచ్చేసరికి సేమ్ థింగ్, ది టెల్ us. అండ్ ఇలా కొన్ని నేర్చుకుని ట్రైన్ టు వీ కెన్ క్లాసిఫై థింగ్స్. అలానే ఏఐ కూడా ఇట్స్ బేసిక్లీ ప్రిన్సిపల్ వేర్ ఇట్స్ ఏబుల్ టు క్లాసిఫై థింగ్స్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్ థింగ్స్ ఆర్ యూస్ రెగ్యులేషన్ జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్. కానీ ఇవన్నీ డేటా లైక్ ఒక డేటా బేస్ చేసుకొని చేస్తుంది. అండ్ థింగ్స్ లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే వీటి కింద సబ్ టాపిక్. సో ఏఐ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కూడా దర్ సర్టెన్ నార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ కొన్ని ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి, సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అని, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అని ఉంటుంది. సో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే కొంచెం డేటా ఉంటుంది అండ్ వి ట్రై టు రన్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ డేటా, అంటే అంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది ఈ డేటా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ రేపు నెక్స్ట్ 2 weeks వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. సో ఈ మషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ లైక్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఈ ప్రీవియస్ డేటా వాడుకుని ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు predict the next few days, regression వాడి it can able to do stuff like that. బట్ మళ్ళీ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వచ్చేసరికి కొంచెం డేటా అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ ఆల్ అక్రాస్ ద ప్లేస్, ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ ఇండెక్స్లో ఉండదు, ఇట్స్ ఆల్ అక్రాస్ ద ప్లేస్ బేసిక్లీ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రెడిక్షన్ కదా, బట్ వీ కెన్ డూ సమ్ థింగ్స్ లైక్ క్లస్టరింగ్. క్లస్టరింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ ఒక లైక్ రత్నదీప్ ఒక సూపర్ మార్కెట్ అండి, దాంట్లో వీ హ్యావ్ దీస్ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ రివ్యూస్. లైక్ నాకు షాప్ నచ్చింది, పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ 5 stars, కొంతమంది 4 stars, 3 stars ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కెన్ ట్రై టు మేక్ అ బార్డర్ లైన్ సెగ్మెంట్, అంటే ఎంతవరకు ఎన్ని స్టార్స్ పెడితే
కెన్ దీస్ కస్టమర్స్ బీ లైక్ అ గుడ్ కస్టమర్స్, ఆర్ ఎంతమంది ఎన్ని ఒక సెగ్మెంట్ పెడితే దీస్ కస్టమర్స్ ఆర్ లైక్ వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ నచ్చలేదు అని వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ క్లాసిఫికేషన్. సో కొంచెం ఇట్ వర్క్స్ అన్ దట్ కేస్. బట్ మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఏఐ ఎనీవేస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్, అండ్ మషీన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, మళ్ళీ డీప్ లెర్నింగ్ ఇస్ లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, అది ఇంకో టాపిక్. బట్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ branches. Nice. It's a huge subject, right? Yeah, kind of. But it's not a rocket science. It's not, yeah. Like anyone can learn it. Like it's all just statistics and mathematics. Malli akkada we're just trying to a computer and it's a resource, we're just trying to make it more efficient, but end of the day it's all mathematics. Yeah. Okay, and you built your own game. I mean, I didn't build my own game. Or like I built like some of my own apps. Like games and I used to do when I was a kid, but I have like official ka nani launch cheyala, but I made some of my own apps actually. Yeah, and I've seen your profile as well. I mean, oka 5 things, 6 things నేను observe చేశాను. What is Hastavani? So Hastavani, it's a AI sign language class. Normal ka I built this with my friend called Rishanu Roy, like same mass Korea abbai, and basically a project entante it's basically dumb and mute people, right? Evraithe they basically sign language ante ee sign language vari oka person to person communicate చేస్తారు. అవును. సో మేమేం చేసామంటే వి డెవలప్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ హస్తవాణి. అది ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ లైక్ టు స్పీక్ అని, దాని నుంచి డెరివేషన్ తీసుకున్నాం. ఇట్స్ లైక్ గ్లౌస్. ఏం చేస్తారంటే గ్లౌస్ లో కొన్ని సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిలరోమీటర్స్ అని, జైరోస్కోప్స్ అని, దర్స్ అ బంచ్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, అండ్ దర్స్ ఆల్సో లైక్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఆర్డినో అని. సో ఇవి ఏం చేస్తామంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ గ్లవ్ వేర్ ఈ గ్లవ్ అనేది ఒక మా హ్యాండ్ జెస్చర్స్ ట్రాక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనేది ఒక సైన్ ఉంటుంది, ఇలా ఒక సైన్, ఇలా డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉంటాయి. ఈ సైన్స్ అనేవి సైన్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్ కరెస్పాండ్స్ టు సర్టెన్ లెటర్ ఆర్ అ ఫ్రేజ్ ఆర్ అ సెంటెన్స్ అని. సో మేమేం చేస్తామంటే ఈ జెస్చర్ తీసుకొని ఇట్ కన్వర్ట్ దట్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ సైన్ లాంగ్వేజ్. సో పీపుల్ కెన్ కమ్యూనికేట్. నార్మల్గా పీపుల్ ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ పర్సన్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇల్ బీ లైక్ ఇలా వాళ్ళకి కూడా సైన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ డమ్ అండ్ మ్యూట్ పీపుల్ వాళ్ళ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా అదే యూస్ సైన్ లాంగ్వేజ్. సో మేము హస్తవాణితో ఏం చేస్తామంటే ఆ సైన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ యూస్ ఏఐ. I mean, first we use sensors to understand ఆ gesture ఎలా ట్రాక్ అవుతుందని. దెన్ ఏఐ అంటే నేను ఒక డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ బిల్డ్ చేశాను. ఆ డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్ బేసిక్లీ. అది ఆ జెస్చర్ని ట్రాక్ చేసి ఇట్ కెన్ సే దట్ ఓకే ఈ పర్సన్ ఇలా చెప్పారు, సో దట్ మీన్స్ ఒక సర్టెన్ సెంటెన్స్ అని. సో అలా మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసాము. సో ఇట్ అగైన్ కంప్లీట్లీ సైన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి స్పీచ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో రైట్ నౌ any sign language on it'll be like, hi, my name is Siddharth, and he'll speak out the clause. So మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసాము. అండ్ లైక్ మై స్కూల్ గతిక్ జూనియర్ కాలేజ్ ఆల్సో funded our project. They gave us like a 80,000 rupees grant. So and తర్వాత మేము కూడా IIIT హైదరాబాద్లో we worked in the makers lab. Makers lab లో మేము most of the development కానీ like deep learning models కానీ sensors కానీ అక్కడే we fitted it. So okay, nice. Super. I mean, as a Asian youngest data scientist, I'll ask you one thing. అంటే ఇప్పుడు ఒక సోషల్ మీడియాని చూసే పర్సన్స్ వి హియర్డ్ వన్ థింగ్ లైక్ ఎలన్ మాస్క్ వచ్చేసి చిప్ని బ్రెయిన్కి అటాచ్ చేసి ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా యూస్ చేస్తారంటున్నారు కదా. ఇలాంటి టాపిక్స్ విన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్? ఈస్ దట్ పాసిబుల్? ఐ మీన్ what pros and cons for that? I mean, yeah, like possibility. It's thing is the one which like tech giants like Elon Musk are working on is Neuralink. So Neuralink insistent it's like this brain implant chip. The whole principle is to like okay human ki trying to give that interface really. Like any interface to control devices alani it's the whole interface. So that's basically Neuralink. And I think complete I think it's not revealed yet, but I'm pretty sure like Neuralink change ante we can control devices more efficiently. Smartphones can up to any gadgets can we can control directly with our mind and stuff. So I know like అది జరుగుతుందని బట్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సి మైండ్ ఈజ్ అన్కంట్రోలబుల్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ రియాక్ట్ టు ద ఫోన్ ఇఫ్ ఇట్ పాసిబుల్. సో ఆ స్క్రీనింగ్ అనేది ఉండదు, ఆ సెన్సారింగ్ అనేది ఉండదు కదా. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు లైక్ డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లైక్ డీప్ లెర్నింగ్ అది కూడా ఒక హ్యూమన్ ఒక బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది. వన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో అన్ని న్యూరాన్స్ ఇంకా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో ఉంటాయి.
ఇట్స్ లైక్ దిస్ హ్యూజ్ థింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ బంచ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతానికి బ్రెయిన్లో ఒక 1 న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి ఒక ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్ పాస్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్ పాస్ అయినప్పుడే వేర్ ఏబుల్ టు డూ థింగ్స్ లైక్ ఒక కాఫీ మగ్ ఏ మూమెంట్స్ అని చేయొచ్చు. సో ప్రతి న్యూరాలింక్ కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అదేం చేస్తుంటే మేబీ మనం న్యూరాన్స్లో కొంచెం షాక్ అయితే లైక్ దట్ స్మాల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ అస్ డివైసెస్ కంట్రోల్ చేస్తాం కానీ ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి డన్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ ఒక ట్రయల్ కూడా అయ్యింది వేరే ఎఫ్టీ అప్రూవల్ సంథింగ్ వచ్చింది అనుకుంటా. బట్ ఐ రీసెంట్లీ సా లైక్ మంకీ చింపాంజీ ఐ థింక్ అది దిస్ ఇస్ గేమ్ పింగ్ పాంగ్. ఆ మంకీ ఏం చేస్తుంటే ఆ పింగ్ పాంగ్ గేమ్ ఇట్స్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ విత్ ఇట్స్ మైండ్ యూజింగ్ న్యూరాలింక్. Is that happened in him? It already happened. I'm pretty sure there's a live video also of it. It's okay. So yeah, అదే సేమ్ న్యూరాన్స్ ఒక్కొక్కటి ఫైర్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ బ్రెయిన్ ట్రాక్ చేసి I'm pretty sure Neuralink is able to understand that. Okay, E signal shoot and so game low we can move this controller below or up. Okay. So it's able to do stuff like this. Crazy. I mean, you're interested for robotics as well? I mean, like definitely I work on some projects. Even kani Hastavanilo, like I worked on most of the AI part of my friend Trishanu. Tana ee roboticsika mechanics and sensors మీద పనిచేశారు. But I mean I'm not too much into robot and ఇంకా నేను ఎక్కువ robotics projects మీద పనిచేయలేదు. But if there is a field where of course AI ఇప్పుడు anyways చాలా robotics ఇంకా electronics లో యూజ్ అవుతుంది. So maybe in the future I would work under some scenarios of it. So started your coding with Java? Yeah, with Java. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమేమి నేర్చుకున్నావు అంటే లైక్ సో యా స్టార్టింగ్ అయితే నేను జావాలో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాను బికాస్ మై డాడ్ అగైన్ ఆయన క్యూఏ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ సైడ్ ఉన్నారు. సో హీ నోస్ జావా ఎందుకంటే హీ యూజెస్ దీస్ టూల్స్ లైక్ సిలీనియం అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లైక్ డెవలప్మెంట్ టూల్ ఉంది ఫర్ టెస్టింగ్. జావా ఆ సిలీనియం కోసం వాడతారు. సో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఆయనకి కొంచెం జావా వచ్చని హీ థాట్ మీ దాట్. అండ్ తర్వాత ఐ లర్న్ సమ్ జావా. తండ్రి కొన్ని యాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఐ మూవ్ ఆన్ టు more things like SQL నేర్చుకున్నాను just for the sake of it. Okay. And తర్వాత I learned some web development. అక్కడే I learned Python for the first time too. I learned HTML, CSS and అక్కడే Python to basically web applications చేయాలన్నా like websites చేయాలన్నా with Python కొన్ని frameworks కావాలి, కొన్ని sub topics లాంటివి. అండ్ అక్కడ నేను కొంచెం ఫ్లాస్క్ ఇంకా జాంగో నేర్చుకున్నాను. ఇట్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ దాంట్లో కొన్ని సింపుల్ వెబ్ యాప్స్ అలా ఇలా బిల్డ్ చేసి వెళ్ళిపోయాను. అండ్ తర్వాత లైక్ ఆల్సో లైక్ ఆ రీసెంట్ టైమ్స్లోనే వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ AI too. ఎందుకంటే I think back then was the time when Audi and Nvidia had this like MOU or some sort of collaboration anamata where they made a self-driving car. So like a concept naku like I was confused. Self-driving car చూసి like first time చూసినప్పుడు I was confused because in my నా మైండ్లో ఏంటంటే కంప్యూటర్ like whole point of coding ఏంటంటే when you write something no like మీరు చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ a computer should perform that. Like that's the whole point of coding. But like ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఎలా అంటే it's not నువ్వు చెప్పిన దాని మీద బేస్ చేసి రాదు instantly. It's trying to నువ్వు లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు. It's trying to do that action based on that logic. Our concept it kind of fascinated me. So did you penetrate this concept? I mean మీరు ఇంకా తెలుసుకున్నారు దానిలో ఏంటి అసలు అని ఎలా వర్క్ అయ్యిందని అసలు అంటే లైక్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు I was confused by it. Like I know AI కొంచెం అక్కడక్కడ ఉంది అని బట్ ఇంత పెద్ద స్కేల్ లైక్ ఆటోనమస్ కార్ అన్నట్టు ఎప్పుడు చూడలేదు. సో I was first surprised by it. అండ్ తర్వాత లైక్ I researched more into it, like కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదువుతాం కానీ I watched some videos about it. అండ్ అలా చూసి అనిపిస్తుంది ఓకే దిస్ ఇస్ హోల్ అన్ ద ప్రిన్సిపల్ కాల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అని AI అని దర్స్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ బిహైండ్ ఇట్ అని. సో అక్కడ కొంచెం నేర్చుకున్నాను. అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ అ కూల్ సబ్జెక్ట్, లెట్ మీ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ అనిపించింది. అండ్ కొన్ని సింపుల్ కోర్సెస్ చేస్తాం కానీ రీసెర్చ్ పేపర్స్ చదవడం కానీ అండ్ జస్ట్ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేలాగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా డెవలప్ చేశాను. క్యాగిల్ వారి డేటా సెట్స్ లైక్ అంటే AI కొన్ని డేటా సెట్స్ కావాలి. ఆ డేటా సెట్స్ నాకు ఆన్లైన్లో దొరికింది క్యాగ్లో అనే వెబ్సైట్లో. అక్కడి నుంచి కొన్ని డేటా సెట్స్ తీసుకొని నా ఓన్ కొన్ని యూనో ఆల్గరిథమ్స్ అప్లై చేస్తాం కానీ మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ అలా స్టార్ట్ అయ్యింది. సో అంటే ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే నేను చాలా బేసిక్ నేర్చుకున్నా. వై పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ పైథాన్ అండ్ దీస్ డేస్ ఎందుకంటావు దానికి క్రేజ్? సో నార్మల్గా అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు 10 years బ్యాక్ చూస్తే జావా వాస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద పీక్ అనమాట. లైక్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండ్ ఎవ్రీవన్ వాస్ బిహైండ్ జావా బికాస్
దానికి ఉన్న పొటెన్షియల్ అండ్ కేపబిలిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. వన్, జావా వాస్ లైక్ రియలీ ఫాస్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మెనీ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ కన్నా జావా యూస్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. లైక్ ఆ టెస్టింగ్ కన్నా, లేకపోతే స్ప్రింగ్లెట్స్ కన్నా, యాప్లెట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీలో కొన్ని యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ జావా ఫర్ దాట్. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈవెన్ పైథాన్ హ్యాస్ గెయిన్ దిస్ పాపులారిటీ, మెయిన్లీ బికాస్ పైథాన్ చాలా ఈజీ ఉంది లర్న్ చేస్తానికి. లైక్ ఎవరైనా, లైక్ ఈవెన్ like 2 weeks, 1 month if you can practice, you can easily learn Python. Chala easy, I think. Okay. It's like very easy to work with and implement. And inko entante Python has this diversity. అంటే ఏంటంటే చాలా ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే చాలా పొటెన్షియల్ కానీ పైథాన్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ యాప్ డెవలప్ చేయాలంటే పైథాన్లో యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే పైథాన్కి కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఇంకా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, అది వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు బికాస్ ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. లైక్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఎవరైనా వచ్చేసి పైథాన్కి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ కానీ సబ్ టాపిక్లో బిల్డ్ చేసుకుని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పైథాన్తో ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ డెవలప్ చేశాను, పైథాన్తో యాప్ క్రియేట్ చేస్తానికి ఒక కోడ్ రాశాను. సో ఈ కోడ్ ఎవరైనా వాడచ్చు, వాళ్ళు ఓన్గా యాప్స్ డెవలప్ చేసుకొని స్టీమ్ బేస్ చేసుకొని. సో పైథాన్ హ్యాస్ దర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే మేడ్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫర్ పైథాన్. లైక్ ఒక వెబ్సైట్ చేయాలంటే యూ కెన్ డూ యూజింగ్ పైథాన్, యాప్ చేయాలంటే యూ కెన్ డూ యూజింగ్ పైథాన్, ఈవెన్ గేమ్స్ కూడా చేయాలంటే యూ కెన్ అది పైథాన్తో చేసేయచ్చు. అండ్ ఈవెన్ రీసెంట్లీ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కూడా. ద రీజన్ వై పైథాన్ హ్యాస్ దిస్ లైక్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ దిస్ ప్యాకేజ్ కొన్ని లైక్ ఏఐ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్లో యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ మేట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో మేట్రిక్సెస్తో చాలా పని చేయాలి, అది అగైన్ సార్ మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తానికి కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, నంపై అని, పాండాస్ అని, ఇలా కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా పైథాన్లో ఆల్రెడీ ఓపెన్ సోర్స్ ఇంకా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో చాలా మంది కూడా ఇట్స్ మోర్ ఈజీ టు వర్క్ విత్ ఇట్. ఈజీ సింటాక్స్ లైబ్రరీస్ అన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఎనీవన్, ఈవెన్ అ సింప్లెస్ట్ బిగినర్ కెన్ యూస్ పైథాన్, డౌన్లోడ్ దిస్ ప్యాకేజెస్ అండ్ స్టార్ట్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ, దే కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ అప్ ఇట్. సో యా, నైస్. ఐ మీన్ I think it's a dumb question, but I'll ask. Okay. I mean, మీరు పాయింట్ చేయగలరా ఒక యాప్ని చూసి ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్ఫేస్ చూసి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూసి, హౌ దే డిడ్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ బిహైండ్ ద స్టోరీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కోడింగ్? లైక్ యాక్చువల్లీ అంటే ఒక సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత, ఐ మీన్ if you're so into this field where like most of time దీని మీద వర్క్ చేస్తుంటే, of course at a certain point you can understand like దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు. I can be able to tell that. If I test you right now, I'm sure. Is that okay? I'm down. Yeah. Okay. We all know that Swiggy is yes, it's a food delivery app. Yeah. I mean, మీరు గుర్తించగలరా ఏ కోడ్ మీద రన్ అవుతుంది ఏంటిది అసలు అని? సో స్విగ్గీ ఎనీవేస్ ఒక ఐమ్ రెస్ట్ ఫ్లటర్ వాడారు అనుకుంటా. ఓకే. సో ఫ్లటర్ ఇస్ అ మొబైల్ యాప్ డెవలప్మెంట్, లైక్ అగైన్ ఇట్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగైన్ మళ్ళీ. సో స్విగ్గీ అగైన్ ఐఓఎస్ ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ రెండిట్లో రన్ అవుతుంది. అండ్ వాళ్ళ యూఐ కూడా జస్ట్ నాట్ మచ్ సిమిలారిటీస్ ఐఓఎస్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ కానీ. అండ్ చెప్పాలంటే ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ థింగ్ ఐమ్ వెరీ షూర్ యూసెస్ ఫ్లటర్ అనేది అగైన్ ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తానంటే యూస్ ఇట్. ఇదే ఫ్లటర్ వాడతారు ఆర్ యూస్ సంథింగ్ లైక్ రియాక్ట్ నేటివ్. ఐమ్ షూర్ అంత పెద్ద కార్పొరేషన్ దే వోంట్ యూస్ సంథింగ్ లైక్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అంటే జావా లాంటివి. ఇప్పుడు ఐ మీన్ దే మైట్ యూస్ జావా ఆర్ కోట్లిన్, that's a different thing, but I'm pretty sure they use React Native or like a Flutter to develop it. Okay, what's the most happening thing అంటే లైక్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న కోడ్ లాంగ్వేజెస్ లో మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు? I think LLMs అనుకుంటా definitely. Okay. Because ఇప్పుడు I mean recently కూడా we have seen like చాలా మంది, I mean ఈ చాలా LLMs అనేవి చాలా రైజ్ అవుతుంది. I mean recently చెప్పాలంటే చాట్ జీపీటీ. సో I mean, of course, almost everyone in this world knows what ChatGPT is. Daily in news sales everything నేను కూడా అడిక్ట్ అయ్యాను. I don't know why. Yeah, totally. And yeah, I think this is the biggest happening right now, the whole concept like LLMs ani. So ChatGPT అనేది ఒక LLM, recent గా Gemini's LLM, Bard's LLM, Claude అనే ఇంకో టూల్ ఉంది, that's one more LLM. ఇలా చాలా LLMs ఉన్నాయి. So what is that LLM? సో నార్మల్గా LLM అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. అంటే ఇది ఏం చేస్తారంటే ఒక కంప్లీట్గా వాట్ ఎవర్ లైక్ మన డేటా మొత్తం ట్రాక్ చేసి ఇట్ కెన్ గివ్ అవుట్ ఆన్సర్స్. ఇట్ యూజెస్ అ డేటా యాజ్ అ బ్యాక్, ఇట్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎనీ ప్రాంప్ట్స్ కానీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇట్ గివ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దాట్. అందుకే దీన్ని లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అంటారు. బికాస్ అగైన్ ఒక ఎల్ఎల్ఎం అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ మిలియన్స్ లేకపోతే బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
యా ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ థింగ్. సో దానికి ఏంటంటే సో అందుకే మనం ఏమడిగినా చాట్ జీపీటీ చెప్తున్నా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఎల్ఎల్ఎం కూడా ఇట్స్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఓపెన్ ఏ ఉన్నారు. ఓపెన్ ఏ వాళ్ళది దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎల్ఎల్ఎం కాల్ జీపీటీ. లైక్ అఫ్ కోర్స్ అందరం చాట్ జీపీటీ అంటాం. సో అదేం వాళ్ళు ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం చేస్తారంటే చాలా అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఈ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్స్ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ సాంగ్స్, మూవీస్, వికీపీడియా ఆర్టికల్స్, వాయిస్ ఇంటరాక్షన్స్, ఇలా అన్ని డేటా ఒక సబ్సెట్లో కలెక్ట్ చేసి పెట్టారు. అంటే లైక్ ఎప్పటి నుంచి జరుగుంటుంది అంట యాజ్ యువర్ నాలెడ్జ్? సో నార్మల్గా ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ జీపీటీ 3.5 అలా చాట్ జీపీటీ 3.5 ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ అస్ డేటా కట్ ఆఫ్ టిల్ సెప్టెంబర్ 2021. అప్పటికి మొన్న స్టార్టింగ్ టైంలో యా 2 years అప్డేట్ అవ్వలేదని చెప్పారు. 2 years అప్డేట్ అవ్వలేదు. సో అప్పటికి దిస్ కట్ ఆఫ్ టిల్ 2021 సెప్టెంబర్ కదా. సో ఐమ్ వెరీ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ నోస్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రాపర్లీ అట్లీస్ట్ ఒక 10, 20, 30, 40 years ఆఫ్ ఈజీలీ ఆ డేటా మొత్తం మీద ట్రైన్ అయి ఉంటుంది. అగైన్ చార్జీబీ డజంట్ టెల్ us ఆ డేటా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో వీ డోంట్ నో ఇట్, దే వోంట్ టెల్ us. సో వన్ థింగ్ వీ నో ఇస్ దే గాట్ ద డేటా అంటే ఇంకా. సో ఈ డేటా మీద ఏ అనేది నేర్చుకుని ఒక హ్యూమన్ లాగా ఈ డేటా మీద నేర్చుకొని ఇట్స్ ఏబుల్ టు గివ్ దీస్ ఆన్సర్స్. సో ఇన్ రియాలిటీ వీ కెన్ మేక్ అవర్ ఓన్ ఎల్ఎల్ఎం లైక్ అ కిడ్ ఆల్సో. లైక్ ఒక కిడ్కి తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ నేర్పించి జస్ట్ ఫ్లష్ హిస్ బ్రెయిన్ విత్ ఆల్ ద స్టఫ్, ఆ అబ్బాయికి ఎల్ఎల్ఎం అయిపోతారు. సో ఇన్ రియాలిటీ ఎల్ఎల్ఎం ఇస్ బేసిక్లీ హ్యూమన్. ఎందుకంటే నాకు న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ గురించి చెప్పాను కదా, దట్ ఈ ఎల్ఎల్ఎం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. లైక్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ పెయిన్ న్యూరాన్స్ లైక్ అ షాక్ ఒక న్యూరాన్ టు న్యూరాన్ ఎలా రన్ అవుతుందో ఇట్ యూజెస్ దట్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ బట్ విత్ బిగ్గర్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ ఈ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఇప్పుడు ట్రైన్ చేయాలన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఒక మషిన్కి కరెక్ట్గా ఇఫ్ నీడ్స్ టు లెర్న్ ఒక రైట్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్ ఉండాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా పెద్ద కంప్యూటేషనల్ పవర్ కూడా కావాలి. బికాస్ ఆల్మోస్ట్ యూ నీడ్ లైక్ డేటా సెంటర్స్. ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్ లాగా కావాలి. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ అన్ ఎల్ఎల్ఎం ఇస్. ఓకే. సో కరెంట్లీ వాట్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నావు, ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద రన్ చేస్తున్నావు? యా సో ఇప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఐ మీన్ దిస్ థింగ్ కాల్ ఏఐసిఓఈ, ఏఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. అక్కడ ఏంటంటే they generally the entire team is building projects for like government bodies. So inka ante I can't go too depth into it, but mainly it's the whole concept is societal, for example electrical consumption avvachu, lapthe environment gurinchi avvachu, or else trying to make like anomaly detection, accidents, ila different types of fields untayi. Okay. And we're trying to integrate like this AI oka complete AI stack oka tech framework lantadi. We're trying to integrate this to government tech bodies. So kind of our projects మీద పనిచేస్తున్నాను. And again so even different governments are also coming under this. I'm pretty sure the Goa government, I'm pretty sure the AP and all these other governments are looking into this. Like and then నేను చేసే projects it's mostly under environment and like this thing, electrical consumption, but yeah. I heard about you one thing like $19 million సేవింగ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అన్నారు. ఏంటది? సో బేసిక్లీ లైక్ నేను మా కో-ఫౌండర్ హేమిష్ అని ఇంకో ఒక లైక్ పర్సన్ ఉన్నారు. అండ్ బేసిక్లీ మేము ఒకటి రికగ్నైజ్ చేసాము. అంటే యూఎస్లో లైక్ యూఎస్లో హెల్త్ కేర్ ఉంటుంది. ఓకే. కానీ యూఎస్ హెల్త్ కేర్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా పర్సన్కి ఇంజరీస్ అవ్వని, లేకపోతే ఇఫ్ దర్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పర్సన్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి తన హెల్త్ మొత్తం కవర్ అవ్వాలంటే లైక్ ఆ మనీ మొత్తం రియంబర్స్ అవ్వాలంటే హాస్పిటల్కి వాళ్ళు దే గివ్ సమ్ కోడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాకు కొంచెం అపెండిక్స్లో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఇంజరీ లైక్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్కి ఐ నీడ్ అపెండెక్టమీ ఫర్ ఇట్. సో అపెండెక్టమీ కావాలంటే ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ వచ్చి హీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లైక్ ఈ పేషెంట్ ఏమైంది, లైక్ అంటే ఈ పేషెంట్కి ఏమైంది, ఇప్పుడు తన ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్ సర్జరీ డస్ ఈ నీడ్, ఇలాంటివన్నీ హీల్ ట్రాక్ ఇట్. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసిన తర్వాత దే మేక్ లైక్ అ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్. అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు బాటమ్ ఆ పేషెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్స్ ఇస్ డయాగ్నోసిస్, వాట్ డస్ ఈ నీడ్, ఎలాంటి మెడికేషన్స్ పైన ఉండాలి, హీల్ మేక్ అ కంప్లీట్ సమరైజ్ చార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. ఈ చార్ట్ని అసలు లైక్ ఈ చార్ట్ని దిల్ బేసిక్లీ సెండ్ దిస్ అవుట్ టు లైక్ ఆర్సిఎం కంపెనీస్ ఒకళ్ళు ఉంటారు, రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అని. లైక్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో ఉన్నవన్నీ తీసి దే విల్ మేక్ సమ్ కోడ్స్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపెండిక్స్, ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్ అంటే ఒక ఐసీడీ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. అంటే దీంట్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని సెట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్లో అన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి.
ఇన్ఫ్లేమ్ అపెండిక్స్ వచ్చేసరికి ఒక సర్టెన్ లైక్ ఐమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ద కోడ్ ఇస్, బట్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ J32 అని ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఈ కోడ్ని బేసిక్లీ తీసుకొని they'll assign it in the chart. Like ఈ కోడ్ అనేది బికాస్ దిస్ పర్సన్స్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్, ఈ కోడ్ని ఇక్కడ చార్ట్లో పెడతారు. దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ తర్వాత ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే అది ఈ ప్రతి దానికి దస్ అ సర్టెన్ కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఆ కోడ్ని ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో పెడతారు. తర్వాత అపెండెక్టమీ అంటే ఈ ప్రొసీజర్, ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తేనే దిస్ థింగ్ కెన్ బి క్యూర్డ్. ఇప్పుడు దీనికి కూడా కోడ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సిపిటి అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ కరెంట్ ప్రొసీజర్ టర్మినాలజీ అని. దీంట్లో ఏంటంటే ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ మెడికేషన్స్, డ్రగ్స్, సర్జరీస్, ప్రొసీజర్స్ పర్ఫార్మ్, ఇలా అన్నిటికీ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. అపెండెక్టమీ కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ని కూడా ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో పెడతారు. సో ఈ కోడ్స్ని పెట్టినాక ఈ కోడ్స్ అనేవి they'll send this out to ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పంపించినాక they'll be like, ఓకే ఈ పర్సన్కి ఈ కోడ్ ఉంది, సో ఈ కోడ్ బేస్ చేసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిక్షనరీ ఉంటుంది. ఆ డిక్షనరీ సంథింగ్ లైక్ ఈ కోడ్ ఉంటే వీ కెన్ ప్రాబ్లీ రియంబర్స్ లైక్ $200, $2,000 అని ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది. సో ఆ కోడ్ బేస్ చేసుకుని దీస్ గైస్ విల్ గివ్ సమ్ మనీ బ్యాక్ టు ది హాస్పిటల్ సెయింగ్ దట్ ఓకే ఈ కోడ్ ఇచ్చారు మీరు, సో ఈ కోడ్కి వీ కెన్ రియంబర్స్ ఇంత అమౌంట్ అని. సో నార్మల్గా ఈ హోల్ యూఎస్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఇలా పనిచేస్తుంది. సో మాకు ఇక్కడ కొంచెం వీ ఫెల్ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఆ హోల్ కోడింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్, దో ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అంటే దే కెన్ బెటర్ ట్రాక్ అనమాట ప్రైసెస్ అంటే క్యాలిక్యులేట్, దో ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. బట్ ఆ కోడ్స్ని క్లాసిఫై చేసి ఇస్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ హియర్. ఎందుకంటే అసలు అంటే ఈ హెల్త్ ఇష్యూ ఏంటి, దీనికి ఏ కోడ్ కావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఐసిడి కోడ్స్ అని నాకు చెప్పాను కదా, దట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 200,000, 300,000 వర్త్ ఆఫ్ ఐసిడి కోడ్స్. ఐమ్ వెరీ షూర్. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ 100,000 కోడ్స్, బట్ దిస్ లైక్ అ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్. చాలా ఉన్నాయి ఐసిడి కోడ్స్ అనేవి. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ సిపిటి. Even CPD easily has like 10,000, 20,000 codes or something like that. So a person కూర్చొని trying to understand this patient transcript, then our 100,000 codes ki look at pictures, it's like a really hard task. And మళ్ళీ but still they are doing like but still manually it's done. Like ఇంకా అలా చేస్తున్నారు US లో. I mean US is outsourcing this to Indians. సో ఈ కోడ్ పికింగ్ ప్రాసెస్ అనేది US వాళ్ళు ఇండియన్స్కి అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నారు ఈ RCM కంపెనీస్కి. సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కంపెనీస్ ఇండియాలో ఉంటాయి. సో ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అనేది యూఎస్ నుంచి దే ఆర్ సెండింగ్ అవుట్ టు దీస్ గైస్ హూ విల్ బేసిక్లీ పిక్ దీస్ కోడ్స్ అండ్ దెన్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద యూఎస్ క్లయింట్స్ దేర్. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ హౌ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ వర్కింగ్. సో మాకు అదే కొంచెం ఇన్ఎఫిషియెంట్ అనిపించింది. ఒక పర్సన్ కూర్చొని ట్రైంగ్ టు పిక్ దిస్ కౌట్స్ ఫ్రమ్ లైక్ 100,000, చాలా ఇట్ ఫెల్ట్ ఇన్ఎఫిషియెంట్. సో మేము యూనివర్సిటీ అని ఒక యాప్ డెవలప్ చేసాము. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లైవ్ రైట్ నౌ, ఇట్స్ university.tech. అక్కడ ఏంటంటే ఆ యాప్కి వెళ్ళి యూ కెన్ బేసిక్లీ పిక్ అవుట్ లైక్ యూ కెన్ ఆ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు అస్. అది మా యాప్కి వెళ్తుంది. మా ఏఐ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ అనలైజ్ ఇట్, లైక్ ఇట్ అనలైజ్ ఆల్ ద పేషెంట్ ఇష్యూస్, ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏమైంది, వాట్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ బీన్ అడ్మినిస్టర్డ్ అండ్ వాట్ డిజీజెస్ ద పర్సన్ హ్యావ్, ఇలాంటివన్నీ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై దాట్. అండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత it'll basically give like these final codes anamata. So automatically it'll give out codes. So for example, a human it might take like easily 2-3 hours padutundi to make this, but our app will almost in like 5 minutes ivanni codes ichestundi. So we basically made that. And like koncham testing kosam we also konni companies ki vellamu. I can't name one of the company, but ee company it's a pretty big RCM. It's actually a multi-million-dollar RCM company. వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వి జస్ట్ ట్రైడ్ అవుట్ యూనివర్సెస్ దేర్ అండ్ అక్కడ ట్రై చేసినప్పుడు ఆర్ యాప్ బేసిక్లీ లైక్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ దేర్ మెడికల్ కోడర్స్. లైక్ మాకు ఎక్కువ యాక్యురసీ వచ్చింది వాళ్ళకంటే, బికాస్ దేర్ హ్యూమన్ మెడికల్ కోడర్స్ యాక్చువల్లీ కొన్ని కోడ్స్ మిస్ చేశారు. సో ఆర్ యాప్ వాస్ లైక్ మచ్ బెటర్ దెన్ దెమ్. అండ్ ఇలా సో వి బేసిక్లీ చేసాము. అండ్ రైట్ నౌ ఆన్ బేసిక్లీ వి వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ సమ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్, కొన్ని ఈ హెల్త్ కేర్ మోడల్స్ కొన్ని ఆర్సిఎమ్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ ఫర్దర్. బట్ సో దీని మీద వి వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఐ మీన్ దిస్ హోల్ సిస్టమ్ ఇండియాలో కూడా సేమ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్ ఇలానే వర్క్ అవుతుందా? అంటే లైక్ ఇండియాలో అయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. అంటే డూ ఇట్స్ రికమెండెడ్ బికాస్ ఐమ్ ప్రెటీ షూర్ నేను చాలామంది డాక్టర్స్ ఇంకా హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్ అంటే ఈ టాపిక్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు దే లైక్ ఇండియాలో కూడా కొంచెం సబ్సిడైజ్ అవ్వాలని దే హ్యావ్ దిస్ థింగ్. బట్ I don't think it's there yet. ఇండియాలో నార్మల్గా ఇన్సూరెన్స్ రియంబర్స్మెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది పంపిస్తారు, దే విల్ రీడ్ ఇట్ అండ్
ఇంకా ఎస్ఎన్ అయిపోద్ది. కోర్స్లో ఏమి ఉండవు ప్రెటీ షూర్, బట్ ఓకే. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ యూఎస్ అండ్ మేబీ ఇంకొన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అనుకుంటా, బట్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇన్ ది యూఎస్ ఉంది. వాట్ అబౌట్ ఎర్త్క్వేక్ యాప్ సంథింగ్, ఇస్ దట్ యాప్ ఆర్ వాట్? ఇట్స్ యాప్. ఓకే. సో బేసిక్లీ ఈడిఆర్ అని ఒక యాప్ మీద నేను పనిచేసాను. ఇట్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టిల్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ? నో, దట్ వాస్ ప్రీవియస్లీ. నౌ ఐమ్ ఇన్ ఐఐటి. దట్ వాస్ వెన్ ఐ వాస్ ట్రిపుల్ ఐటీలో పనిచేసినప్పుడు ఐ వర్క్ ఆన్ ఇట్ దేర్. ఓకే. సో ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో బేసిక్లీ ఈడిఆర్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ అండ్ ఐఎన్ఏఐ. సో ఐఎన్ఏ అంటే ఇంటెల్ వాళ్ళు ఒక అప్లైడ్ ఏఐ సెంటర్ ఒకటి ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఓకే. సో అక్కడ ఏంటంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ లైక్ అప్లైడ్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ రీసెర్చ్ సెంటర్. సో నేను అక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఐ హబ్ దగ్గర. అండ్ దేర్ ఏంటంటే ఈడిఆర్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఐ కాంట్ గో టూ మచ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్, బట్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈడిఆర్ ఇస్ దట్ ఇది ఏం చేస్తుంటే నార్మల్గా ఒక ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఒక సర్టైన్ ప్లేస్ మీద లేకపోతే ఒక సర్టైన్ స్ట్రక్చర్ మీద కొంచెం అఫ్ కోర్స్ డిస్ట్రక్షన్ కానీ ఇంపాక్ట్ కానీ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈడిఆర్ఐ డస్ ఇస్ ఇట్ ట్రైస్ టు బేసిక్లీ గివ్ అ రఫ్ ఎస్టిమేట్ అబౌట్ ఒక ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఎంత డ్యామేజ్ అక్కడ జరగచ్చు ఇన్ స్కేల్ ఆఫ్ లైక్ 1 to 10. సో ఇట్ టెల్ us సార్, ఓకే ఇన్ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, లైక్ 10 being the most, 1 being the least అని. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈడిఆర్ఐ. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ట్రైన్ టు like calculate these things, like for example sorry like trying to calculate like ఏ స్ట్రక్చర్స్కి ఎఫిషియెంట్ అవుతారు కొంచెం ఇట్స్ బిట్ హార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సివిల్ ఒక పర్సన్ ఈడిఆర్ఐ చెక్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా అక్కడికి వెళ్ళి హీ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేర్ కేసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ రూఫ్స్, పారాపెట్స్, ఇలాంటివన్నీ ఒక సివిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళి అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డేటా ఇవ్వాలి కాబట్టి. బట్ ఈ ఈడిఆర్ఐ ఇస్ జస్ట్ మాన్యువల్ ఆల్గరిథం. బట్ మేమేం చేసాం, వి యూస్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ వాడి వి బేసిక్లీ మేడ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ మోర్ ఈజియర్. అంటే డ్రోన్ యూస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా రూఫ్లో ఎన్ని పారాపెట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి యూజింగ్ అ డ్రోన్ ఆర్ యూజింగ్ అ కెమెరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్కి కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్కి, సంథింగ్ కాల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అండ్ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అని. రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అంటే స్టీల్ బేరింగ్స్తో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ సిమెంట్, ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్ దట్ వే. సో అలాంటి బిల్డింగ్స్ని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై టు కెమెరా, దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ బిల్డింగ్స్ అంటే లైక్ మడ్ హౌసెస్ కానీ దర్జా హౌసెస్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి, వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దెమ్ ఆల్సో టు కెమెరా. సో ఇలా కొన్ని మోడల్స్ బిల్డ్ చేసాం, లైక్ మల్టిపుల్ మోడల్స్. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ మల్టీ మోడల్ లైక్ ఏఐ ఆల్గరిథం, చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి. అండ్ యూజింగ్ దీస్ ఇమేజెస్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ డ్రోన్ షాట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇట్ కెన్ మేక్ దట్ థింగ్ ఆఫ్ లైక్ క్యాప్చరింగ్ ద డేటా మోర్ ఈజియర్. ఒక డేటా కలెక్టివ్ లాగా. సో ఇవన్నీ ఈజీ చేసి విల్ ఫిల్ దట్ ఈడిఆర్ అని అక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో దర్ లైక్ 2 sets ఆఫ్ ఇట్, వన్ బీయింగ్ లైక్ పోస్ట్ ఈడిఆర్ అండ్ ప్రీ ఈడిఆర్ఐ. ప్రీ ఈడిఆర్ ఏంటంటే వీ ఆల్రెడీ ప్రెడిక్టెడ్ లైక్ బిఫోర్ ద ఎర్త్క్వేక్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ అంటే కొన్ని ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. గుజరాత్లో వి హావ్ దిస్ ప్లేస్ కాల్ భుజ్. సో ఈ డేటా కొన్ని భుజ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసాము. సో అక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోన్ ఏరియాస్, అక్కడికి వెళ్ళి సమ్ హౌసెస్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి. మీరు వెళ్ళారు? I mean, me well, but like my team did. The Triple IT is someone called ERC team, Earthquake Engineering and Research Center team. వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వెళ్ళి దే ఫౌండ్ దిస్ డేటా అక్కడ. లైక్ మై మెయిన్ రోల్ వాస్ ట్రైంగ్ టు మేకప్ దీస్ మోడల్స్ అండ్ ప్లస్ ఈవెన్ మొబైల్ యాప్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. ఐ వర్క్ ఆన్ దోస్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇట్. I mean, what code language do you find most exciting? And any particular language do you wish people has to focus more? I would say Python actually. I mean, of course, చాలా మంది ఇప్పుడు anyways they're learning Python. It's pretty influential right now. But ఏంటంటే it has a lot of potential అనమాట. Like a number of packages కానీ, number of fields we can work on కానీ. It's like it's going high day by day actually. It's still pretty cool. And normalగా I have this thing where instead of a language మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కన్నా I think it's same at a certain point. పైథాన్ కానీ, జావా కానీ, జేఎస్ కానీ, లేకపోతే ఈవెన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఆ లాజిక్ అనేది ఇట్స్ సేమ్. ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ది హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ లైక్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ వాంట్ మేక్ షూర్ ద డేటా గోస్ దేర్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్, సేఫెస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ వే పాసిబుల్. అందుకే దిస్ చాలా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ థింగ్స్ లైక్ బిఎఫ్ఎస్ అని, బ్రెడ్ ఫస్ట్ సర్చ్ ట్రీస్ అని, we have a bunch of data structures. The whole point of it is making sure that data it's getting transported from one place to the most fast and efficient way and also safer way.
సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లైక్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడచ్చు చెప్పాలంటే దట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్ బట్ like what you're trying to build with it that should be more intact. So for example ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దామంటే షూర్ యూ కెన్ యూస్ పైథాన్, యూ కెన్ యూస్ జావా, యూ కెన్ యూస్ ఫ్లటర్, ఏదైనా వాడచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఏంటి అందులో అంటే లైక్ ఉన్న దానిలో అంటే ఈచ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్ అనమాట. లైక్ పైథాన్ షూర్ పైథాన్తో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు బట్ స్మాల్ క్లాజ్ ఏంటంటే పైథాన్ ఇస్ స్లోవర్. లైక్ స్లో అంటే మరీ లైక్ లైక్ అవర్స్ మినిట్స్లో కాదు, ఇట్స్ లైక్ వెరీ మిల్లీ సెకండ్స్ స్లో. ఎందుకంటే పైథాన్కి ఏంటంటే ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే అది కొన్ని కంపైలర్స్ కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేయాలంటే ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకో లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ కంప్యూటర్కి అర్థమవుతుంది, మళ్ళీ దానికి కన్వర్ట్ చేసి బైనరీ కన్వర్ట్ చేసి ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇట్. సో అందుకే పైథాన్ ఇస్ కొంచెం లైక్ స్లో. బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ పైథాన్ విత్ సంథింగ్ లైక్ సి, లైక్ సి ఇస్ మచ్ మోర్ ఫాస్ట్. ఎందుకంటే సి లైక్ ఈజీగా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసేయచ్చు. బికాస్ సీకి ఏంటంటే ఓన్లీ హాస్ లైక్ వన్ కంపైలర్, ఓన్లీ అసెంబ్లీ నుంచి బైనరీ అనుకుంటా. But it's ancient. But it's ancient, yeah, that's an issue. So each language has its own good thing about it. So Python, though it's fast, I mean though it's like slow, it's easier to write. But if it's like C, though it's like hard, but it's faster to run. So అన్నిటికీ కొన్ని pros and cons ఉన్నాయి. But Python kind of I mean at least for now, like most dependencies కానీ most software jobs కానీ most apps కానీ it has this better support because ఎక్కువ dependencies దాని మీద రన్ అవుతుంది. It's easier to work with, and like any project లేకపోతే any idea ఉన్నా you can do it like in the fastest way with it. But in case మీరు more ఇంకా నేటివ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, you want to develop your own framework, own operating system లేకపోతే something's not out there but you want to make it and అది కొంచెం ఇంకా ఫాస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే you can use C. Or else if you're even more feeling thrilled, you can use assembly language. అది ఇంకా ancient అసలు. But yeah. సో ఇప్పుడు నేను అడిగితే ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ యూస్ చేస్తున్నా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాప్స్లో ఏం లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తే ఈ యాప్స్ అన్నీ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్తావు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద సో ఐ మీన్ ఐఫోన్స్కి అయితే దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్డ్ స్విఫ్ట్ అనమాట. ఓకే, స్విఫ్ట్. సో స్విఫ్ట్ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ నార్మల్గా ఓన్లీ ఫర్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫర్ ఐఓఎస్ అండ్ యాపిల్ డెవలపర్స్. ఓకే, ఏంటంటే యూ కెన్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్ కోడ్. స్విఫ్ట్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, అది యూస్ చేసి యూ కెన్ బిల్డ్ అవుట్ సమ్ ఐఓఎస్ యాప్స్ రైట్ దేర్. సో దట్స్ వన్ థింగ్. బట్ నార్మల్గా చాలా మంది లైక్ దర్ ఆల్ మూవింగ్ టు ఫ్లటర్. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ విత్ స్విఫ్ట్ ఏంటంటే నువ్వు స్విఫ్ట్ ఐఓఎస్ యాప్స్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ యూజింగ్ అ మ్యాక్. సో మ్యాక్ లేకుండా యూ కాంట్ డెవలప్ ఎనీ అదర్ ఐఓఎస్ యాప్స్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ అ యాప్ విత్ సపోజ్ సపోర్ట్ అదే యాపిల్ యూజర్స్కి ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్కి ఇద్దరికి సపోర్ట్ యాప్ డెవలప్ చేయాలంటే ఫ్లటర్. బికాస్ ఫ్లటర్ హ్యాస్ ద నేటివిటీ అంటే ఇద్దరికి సపోర్ట్ ఎలా యూ కెన్ డెవలప్ యాప్స్ ఫర్ బోత్ ఐఓఎస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్. ఈ ఫ్లటర్ మీద మనం యాప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఫ్లటర్ మీద యాప్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ రియాక్ట్ నేటివ్ అని కూడా ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది. రియాక్ట్ నేటివ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఫేస్బుక్ యాక్చువల్లీ, ఐ మీన్ మెటా నౌ, బట్ వాళ్ళ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది. దీంట్లో కూడా యూ కెన్ డెవలప్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ మొబైల్ యాప్స్, యూ కెన్ ఆల్సో డెవలప్ వెబ్ యాప్స్ విత్ ఇట్. సో ఐఓఎస్ యాప్స్, లైక్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇలా అన్నీ యూ కెన్ యూస్ రియాక్ట్ నేటివ్ టు డెవలప్ ఇట్. Okay. So yeah, like చాలా frameworks ఉంటాయి. The most popular ones these days are React Native and this thing. Instagram as well working on that. I'm pretty sure. I think pretty sure Instagram also is using React Native. Yeah. Okay. So React Native and React Native and Flutter. These are the most popular ones right now. Okay. Yeah. Sorry, I don't know. I'm learning right now. Do you know about data breach? And nowadays it's commonly happening in everywhere, right? Yeah, it is. I mean, how it happens, why it happens, is all about coding, right? Why will it happen? It's not exact. I mean, sure, sometimes it's about coding, but sometimes it's just like a plain ignorance. And like we can't say it exactly. So ఏంటంటే I'll tell you about this thing. Basically, నా దగ్గర my account, my this thing, I'm pretty sure like one of my account got data breached actually, like my username and passwords. I'm not sure. My GitHub account, I think. So GitHub అనేది నార్మల్గా ఒక కోడ్ రిపోజిటరీ అనమాట. లైక్ నేను చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కోడ్ అన్ని గిట్హబ్లో లైక్ పెట్టచ్చు. ఇట్స్ ఫర్ మీ అని. సో ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ మై గిట్హబ్ అకౌంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ 4 or 5 months బ్యాక్ వేర్ డేటా బ్రీచ్ హ్యాపెండ్. అంటే నాకు మెయిల్ వచ్చింది like your something like data was breached, your passwords are now available in some website. And I was kind of panicking because of course my password inka username leak up, it's kind of hard. So yeah, I was panicking actually. But like yeah,
ఒక డేటా బ్రీచ్ అయిపోయినాక వన్స్ ఐ న్యూ ఐ చేంజ్ మై పాస్వర్డ్, తర్వాత ఒక అథెంటికేటెడ్ యాప్ వాడి ఐ హ్యాడ్ దిస్ థింగ్ సేల్స్ కూడా ఒక అథెంటికేటెడ్ యాప్ వాడాను, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ డన్ నౌ. బట్ నార్మలీ డేటా బ్రీచ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దేర్ ఆర్ టూ వేస్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఒక హ్యాకర్ ఇఫ్ యూ గెయిన్స్ యాక్సెస్ టు సిస్టమ్స్ డైరెక్ట్గా యూనో ఆ డేటా మొత్తం యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ లైక్ ఆన్లైన్లో పెట్టేసి ఫర్ ఫ్రీ. దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ ఇట్ విచ్ ఇస్ అంటే కామన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ కామన్ యాజ్ ద సెకండ్ వే. The second way is that sometimes companies might like they might sale of data. Okay. So it's an invasion of privacy. But like companies కొన్ని సార్లు I'm pretty sure old records కానీ లేకపోతే unsecure data కానీ accidentally కూడా అయిపోవచ్చు, where automatic online లో వెళ్ళిపోతాం కానీ లేకపోతే they might sell it, things might happen. So ఇలా జరిగేటప్పుడు కూడా data breaches might happen because some third party can just buy that data from these places as well. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఒక డేటా బ్రీచ్ అవుతుంది. బట్ రైట్ నో దెర్ ఆర్ సేఫర్ వేస్ టు మేక్ షూర్ ఈ డేటా బ్రీచెస్ నుంచి కొంచెం సేఫ్ ఉండొచ్చు అని. వన్ బీయింగ్ ఏంటంటే టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఇన్స్టెడ్ జస్ట్ డిపెండింగ్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అదే, ఈ టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇస్ దట్ రియల్లీ సీరియస్లీ ఐ మీన్ ప్రొటెక్టివ్? యా, ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టివ్. ఐ మీన్ బికాస్ జస్ట్ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాకుండా ఆల్సో గివింగ్ అ థర్డ్ మెజర్. Like okay, username and password, like third measures where a small notification going to your own device, like your phone or something like that. At least kind of authentication, you can be more secure. Because depending on username and password, I mean, of course, username and password is safe, but at a certain point, things like brute force attack avvachu, lapote guessing avvachu, or trying social engineering avvachu. At a certain point, you can easily crack the password if you know what the person is thinking. That's one possibility. So andike yeah, this thing like two-factor authentication is pretty safe, but I use two-factor authentication, but I also use something called authenticator app, where oksari after you log into it again, but only konni applications they support this authenticator thing. For my GitHub, it supports it. సో అంటే ఏంటి దానిలో ఏమైనా డేటా పెట్టుకోవచ్చు? సో authenticator ఏంటంటే ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ లైక్ నా మొబైల్లో ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ అథెంటికేటర్ యాప్ ఉంది. ఈ యాప్ ఏం చేస్తుంటే లైక్ ఎవ్రీ 30 secondsకి ఒక కొత్త కోడ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ న్యూ కోడ్ ఇట్స్ జనరేటింగ్ ఎవ్రీ 30 seconds. సో ఆ 30 seconds టైమ్ ఫ్రేమ్లో దిస్ మై గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్టర్ లైక్ నా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇల్ బి లైక్ వాట్స్ దట్ 6-digit code. So I have to open my mobile at 30 seconds time limit. I have to find that code and I have to basically fill it in. So this makes it harder for like hackers or any other persons to try to crack it because e code only na phone untadi. So Siddharth, I have two questions. First one is, everyone knows like YouTube or Instagram working on algorithm. Yeah. Whatever we like or dislike, మన interests బట్టి మన feed కానీ ఉంటుందని. Yeah. In a deeper note, how it works? Okay. So నార్మల్గా కొన్ని యాప్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ దే ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ లైక్ అండ్ వాట్ వీ డోంట్ లైక్ ఆల్సో. సో వన్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఇస్ దే కలెక్టెడ్ డేటా. సో దాన్ని బట్టి they're able to use these AI algorithms or at least ML algorithms to understand like what our interests and our like dislikes are. So for example, in Instagram kelli if there's some cooking video and I might like it, so Instagram database to I mean one set of algorithm is taken uses like again decision trees. So decision trees are like random forests. So that's one part of it. Where for example, నేను కూడా ఒక కుకింగ్ పోస్ట్ లైక్ చేసి ఉంటే there might be 50 other people or like 1,000 other people who might like the same content. Yeah. And then Instagram will see Instagram add me to that again set of people. And next time నేను ఇంకొక reel like వెళ్ళినప్పుడు it'll be like okay in those you will be added to that team. I can be added to that sort of group as well. Okay. Yeah. So then I might get a different reel this time. This different reel might be something like cooking kaakunda some sort of movie review, something avvachu anukunta. And ee reel kuda but this reel I might not like it. So like kaakunda maybe short span ante ekku stable chudukunda like first 2 seconds I can just swipe off. ఇలాంటి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఎంతసేపు ఉన్న స్క్రీన్ మీద ఎన్ని సెకండ్స్ వ్యూ చేసావా, లైక్ చేసావా, కామెంట్ చేసావా. ఇట్ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ కామెంట్ ఇస్ కామెంట్ ఇస్ లైక్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇవన్నీ కంప్యూట్ చేసి ఇల్ ఐడెంటిఫై వాట్ యువర్ నెక్స్ట్ 5 reels షుడ్ బి. బికాస్ ఇట్స్ అంటే షూర్ ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తుంది, బట్ ఆల్సో నీ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా ఇట్స్ ట్రైన్ టు సజెస్ట్ యూ సమ్ మోర్ యూనిక్ కాంటెంట్. సో ఇలా దట్స్ వన్ వే హౌ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ వర్కింగ్. అంటే that group based or నీ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసి. I mean, did you crack that code? I mean, తెలుసుకోవడం ట్రై చేసావు నువ్వేమైనా ఇంట్రెస్ట్తో?
I mean, cracks is not even unfair. I think it felt like common sense to me. Okay. Ante because it was explained just like right there in front of my face. Ante కొన్ని ఒక 5 reels చూస్తాను and I might like Yeah, few yeah. of them and then I can understand what happens next. So, and one more thing is companies are supposed to tell how they're tracking your data and all. Ante because they mention, for example, even terms and conditions they'll mention we're collecting your data and Yeah, they tell us that. So you can make a rough estimate అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందండి నేను బేస్ చేసుకొని అండ్ సేమ్ థింగ్ వాస్ యూట్యూబ్ ఆల్సో యూట్యూబ్ ఆల్సో హ్యాస్ అండర్స్టాండ్ వాచ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలాంటి వీడియోస్ వాచ్ చేస్తున్నావు యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హౌ లాంగ్ యూ స్టేయింగ్ ఎట్ వీడియో ఇలాంటి అన్ని అనలిటిక్స్ వాడి ఇట్స్ ఎబుల్ టు గివ్ యూ న్యూ వీడియో టు వాచ్ Yeah. సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ దీస్ బేసిస్ ఎప్పుడైనా డార్క్ వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేసావా? విజిట్ I mean, I know there's this whole Tor browser another untadi where you can find like the second section of the internet. Yeah. And I mean, like of course I visited once to understand. How But that works? I mean, that is also based on coding, right? But yeah, I mean it's coin other side. coin at the side. Yeah, yeah. So normally the whole dark internet kani, the black web, dark web, ilan, there are like different sort of names for it. It ain't the main reason even it in the question ante I think like few years back, at least like 20-30 years or 40 years back, CIA ఇంకా there's this whole the US like CIA and this FBI thing వాళ్ళు ఒక సెపరేట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ క్రియేట్ చేశారు మెయిన్లీ కమ్యూనికేషన్స్ ఎక్కడ ట్రాక్ అవ్వకుండా దే మేడ్ ఇట్ ఫర్ దర్ ఓన్ సేక్. Okay. అదేంటంటే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోల్జర్స్కి పంపిస్తాం కానీ ఇట్స్ ఓన్ డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. Okay. తర్వాత దే మేడ్ ఇట్ లైక్ ఓపెన్ సోర్స్ సో ఎవ్రీవన్ కెన్ యూస్ ఇట్. సో నార్మల్గా ది హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ డార్క్ వెబ్ ఏంటంటే నువ్వు చేసే ఏ యాక్టివిటీ అయినా నువ్వు హోస్ట్ చేసే ఏ వెబ్సైట్ అయినా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ ట్రేస్ బ్యాక్ టు యూ. Yeah. ఇట్ జస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ దర్. లైక్ నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి యూ కెన్ ఇఫ్ యూ హోస్ట్ ఆన్ డార్క్ వెబ్ లైక్ నువ్వు హోస్ట్ చేస్తే ఎవరికి తెలియదు. ఇట్ జస్ట్ స్టేస్ దర్. నో వన్ నోస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యూ బట్ ఇట్స్ దేర్. That's the whole point of it. అందుకే there's a lot of explicit and illegal activities being done there. So even recently, not recently, but like 2015, there was this huge drug trafficking ring called Silk, like Silk Road or something. Okay. Which they basically In Bangalore. Not Bangalore, like Silk Road. It's a website. Okay. Yeah, Okay. in the That's a dark website. web. Okay. Yeah. Yeah, sorry. In the dark web where వాళ్ళ మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే టు లైక్ సెల్ ఆర్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లైక్ దీస్ unprecedented material like drugs and all this stuff across using the web interfaces. Okay. So ilanti things run chestanki again they use like dark web for it. And even dark web like open chestunte is not that hard. Like there's something called Onion Tor browser anokoti untadi. You can download it. It's free. You can download it and you can open any website. But akkada Google la mundaru. Like you don't have anything like Google. No search cheste idu ostra la mundaru. No aim search cheyalanuntunnavu there's like a very long URL. It's like ABW Z12345 ఇలా చాలా ర్యాండమ్ ఉంటుంది URLs. Okay. సో నీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉండాలి వాట్ యూ నీడ్ దేర్ అని. సో యూ కెన్ ఓన్లీ సర్చ్ ఫర్ వాట్ యూ వాంట్. నాట్ Common people can't search anything. దే కెన్ సర్చ్ ఎనీథింగ్ బట్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉండాలి నాకు ఇది కావాలని. Okay. ఐమ్ హోపింగ్ కామన్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ డార్క్ వెబ్ బట్ ఐ మీన్ ఇది ఒక డేటా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టినట్టే కదా. ఐ మీన్ ఒకవేళ మనం డార్క్ వెబ్సైట్ కానీ ఏమైనా విజిట్ చేసినట్లయితే ఐ మీన్ డెఫినెట్లీ అంటే డేటా యాక్సెసిబిలిటీ అంటే బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్. ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ బట్ లైక్ అసలు ఎన్క్రిప్షన్ అంటారు బేసిక్లీ ఇట్స్ నో వన్ నోస్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి అండ్ దే టాక్ అబౌట్ స్టఫ్ వెబ్సైట్లో కొన్ని థింగ్స్ హోస్ట్ చేస్తారు బట్ నో వన్ నోస్ ఇట్. చెప్పాలంటే దీస్ వెబ్సైట్ గోస్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ దే మైట్ హోస్ట్ లైక్ లైవ్ థింగ్స్ లైక్ అసాల్టింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇలా చాలా జరుగుతుంటాయి వెబ్సైట్లో. ఇట్స్ రియలీ it's open source, like ఎవరైనా చూడొచ్చు అది. Okay. So yeah, the whole point of this dark web is that no one can access, I mean no one can know who made it. It's just like private anamata complete గా. Okay. So that's the reason why if someone wants to do an explicit material they do it in dark web. It works like that. But yeah, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు చెప్పాలంటే. Yeah. అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాను. Yeah. So I mean cryptocurrency కూడా it kind of has the same thing called blockchain. So normally the whole point of cryptocurrency is like inflation aim lekuna it's just whole another consolidated currency laga. So again in cryptocurrency gurinchi maatladte we have. Do you give tips like to sell buy anything? I have a bunch of Ethereum. And then నా దగ్గర కొంచెం Ethereum ఉంది. Okay. So Ethereum is a cryptocurrency. I own like
a small portion of it. Okay. నేను లైక్ అగైన్ చాలా లాంగ్ బ్యాక్ అప్పుడు కొన్నాను అండ్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ. ఓకే. సో అగైన్ ఇట్ డెన్ వాల్యూ అంతే, ఐ మీన్ ఇట్ స్టేట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ. అంటే ఆ డేటా ఎలా కలెక్ట్ చేసావు అంటే లైక్ ఇది బై చేయొచ్చు, ఇది సెల్ చేయొచ్చు అని యూఎస్ పీపుల్కి హౌ డిడ్ యూ రీచ్ అవుట్? యా, సో బేసిక్లీ నేను ఒక ఫ్రీలాన్సింగ్ చేశాను ఫర్ దిస్ యూఎస్ కంపెనీ కాల్ రైచోస్ యూఎస్ఏ. ఈ కంపెనీలో ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్ గ్రూప్ వేర్ ఫర్ పీపుల్కి సజెస్ట్ చేస్తారు లైక్ ఈ స్టాక్స్ కొనండి, లేకపోతే ఈ స్టాక్ ఈ సరైన థ్రెషోల్డ్కి వచ్చినప్పుడు సెల్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడ బై చేయండి అని. సో నేను ఒక ట్రేడింగ్ బాట్లా డెవలప్ చేశాను. ఆ ట్రేడింగ్ బాట్ ఏం చేస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్టాక్స్లో కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, ఇట్స్ లైక్ బులిష్ ఇండికేటర్స్, బేరిష్ ఇండికేటర్స్, ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్స్లో కొన్ని క్యాండిల్స్ ఒకటి ఉంటాయి, ఇట్స్ లైక్ దిస్ థింగ్, ఒక గ్రాఫ్ లాగా. సో ఈ బులిష్ అండ్ బేరిష్ ఇండికేటర్స్ ఏం చేస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్, ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఇంటర్వల్, ఒక సర్టెన్ టైం పీరియడ్ తర్వాత పైకి కానీ కిందకి వెళ్తే వీ కెన్ మేక్ ఎస్టిమేట్ సింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బై దిస్ స్టాక్, యూ హ్యావ్ టు సెల్ ద స్టాక్. సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఐ మేడ్ అ బాట్ అగైన్. సో యూ అనలైజ్డ్ ఇట్ ఆల్ ద థింగ్స్. యా, ఐ అనలైజ్డ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ automatically buy it. So ఏంటంటే లైక్ ఆల్ లైక్ దీస్ 100 people maybe who are like use this company as their brokeraging source. So ఈ బ్రోకరేజింగ్ సోర్స్ వాడిన కంపెనీకి ఐ మేడ్ దిస్ థింగ్ వేర్ ఇమీడియట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సర్టెన్ 12.3336 cents కరెక్ట్గా లైక్ క్లిక్ అయినప్పుడు సెల్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ షుడ్ బి డన్ లైక్ అన్ ఇన్స్టెంట్ రియలీ. సో దట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఐ మేడ్ యూజింగ్ అలాంటి ట్రేడింగ్ బాట్స్ బిల్డ్ చేశాను. అండ్ ఇంకోటి సేమ్ థింగ్ ఫర్ బయింగ్ స్టాక్స్. సో స్టాక్ కొనాలన్నా సేమ్ థింగ్, అట్ సర్టెన్ ఇన్స్టెంట్ ఇఫ్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ ప్రైస్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇండికేటర్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్, బై ఇట్. అండ్ దిస్ కోర్స్ సేమ్ ఫర్ లైక్ ఫ్యూచర్స్ అని మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది, దిస్ థింగ్స్ లైక్ క్రిప్టో కరెన్సీస్. ఇలా అన్ని డిఫరెంట్ assetsకి యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ బై అండ్ ట్రేడ్ దెమ్ అండ్ సెల్ దెమ్ ఆల్సో. I mean, do you have any knowledge on this one? I mean, I'll ask you, if you know that, please share with us. Yeah. I mean, nowadays people are referring me, or not only me, చాలా మంది people ki go into this Telegram link and bet cheyandi. If it is bet, it will be two times, it will be 10 times. ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్ చేయండి అంటున్నారు కదా. హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే చాలా మంది నష్టపోతున్నారు దాంతో కూడా. సో నార్మల్గా ప్రెడీ షూర్ అవన్నీ జరిగితే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. బికాస్ నాకు తెలిసి వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ మోస్ట్లీ టెలిగ్రామ్ ఈ లింక్స్ ఏంటంటే అగైన్ టెలిగ్రామ్ కూడా ఎందుకు వాడుతుంటే బికాస్ ఇట్స్ నో వన్ కెన్ ట్రాక్ ఇట్, ఇట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్. అందుకే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అంటే వాళ్ళు దే యూస్ టెలిగ్రామ్ ఫర్ ఇట్. సో ఇలాంటి గ్రూప్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఐమ్ షూర్ వాళ్ళు చెప్తారు లైక్ అందరు కలిసి జస్ట్ ట్రై టు బెట్ ఆన్ దిస్ వన్ థింగ్. నో ఐ ట్రైడ్ యాక్చువల్లీ. నేను ఒక దాని మీద ట్రై చేశాను. ఐ బెట్ ఆన్ 500 rupees. జస్ట్ 2 seconds అలా రాకెట్ వెళ్తుంటుంది, క్లోజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 40 rupees ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ అవుద్ది. వెంటనే సడన్ గా ఫాలో అవుతుంటది, మొత్తం 400 పోయింది. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. సో ఏంటంటే ఆల్ దీస్ పీపుల్ బేసిక్లీ వీళ్ళు బంచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేస్తారు. లైక్ దిల్ బీ లైక్ ఐ నీడ్ లైక్ 500 rupees నౌ, 600 rupees అలా ఒక పర్సన్ నుంచి పర్సన్ తీసుకుంటూ వెళ్తారు. సో దాన్ని ఒక ఇన్ఫ్లక్స్ లో యూజింగ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. అగైన్ దిస్ ఇస్ మై అజంప్షన్, ఐమ్ ప్రెటీ షూర్ నేను లైక్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ సంథింగ్. సో ఐమ్ ప్రెటీ షూర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ని డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి దే మైట్ యాడ్ ఇట్ టు లైక్ వన్ స్టాక్ ఆర్ వన్ ఫ్యూచర్, వన్ ఆప్షన్ ఆర్ వన్ క్రిప్టో, ఇలా ఒక సర్టెన్ యాసెట్ మీద పెడతారు. అండ్ అందరూ ఒకేసారి పెడతాం కదా, వాళ్ళ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేట్స్ రైట్, ఆ పీక్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్ళిపోద్ది. సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత వెన్ దే నో ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ పీక్, అక్కడ they'll again ఒకేసారి they'll just try to sell the entire thing again at once. సో మళ్ళీ ఆ స్మాల్ పీక్ నుంచి హై పీక్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ద వాల్యూ మైట్ ఇంక్రీజ్ రైట్, ఆ ఫైనల్ కలెక్షన్స్ని they'll give it back to you. So again this works only at a certain point. Of course it's one thing is it's illegal because it's insider trading, ఎందుకంటే ఈ కంపెనీస్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒకేసారి లైక్ పీక్ యూ సెల్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్, I'm pretty sure it's not illegal. So yeah, that's how these companies work though. Yeah. But superb, Siddharth, you have a wonderful knowledge on everything. Whatever I'm asking, you're telling everything. How did you get this all things? I mean, I know you can practice. Yeah, I mean, and I just learn about stuff actually. Like, I think it's pretty cool. I think it's pretty cool to just explore stuff. You know, like naakentante there might be some question out there. I would want like again, it's not just technology, like something like programming kakuna, just like life, society or like politics, anything general ga. I might want to answer to it, so I just like do a bunch of research and like I do like name just a research like I want to make sure it's valid on data.
I think these days problem ఏంటంటే to find the real answer there's like కొన్ని polarizing terms ఉంటాయి, like one person might be against it, one person might be like not like defending it and stuff like that. So like our answer find system is like really hard. Do you ever test your IQ levels? No, I never tried it. No, I never tried it. No. But like yeah, like my reasoning towards selecting the right answer is trying to base it out of data. Okay. Like our data is, it can help you identify if it's the right thing or not. So yeah. అండ్ ఇంకో వీడియో చూసా, అంటే ఎల్డర్స్ ఎవరైతే హూఎవర్ స్టిల్ లైక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూస్ చేయని వాళ్ళకి సో కాల్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ని గెట్ చేయొచ్చు అని. Yeah. So basically 2024లో నేను ఒక కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఇట్స్ కాల్డ్ సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో. ఓకే. So Samsung వాళ్ళు using this CSR department hosted a Solve for Tomorrow challenge, where India నుంచి almost like 20,000 participants, like I think it's like actually 50,000 participants అందరూ దీనికి రిజిస్టర్ చేస్తారు. బేసిక్లీ వాళ్ళు ఒక యాప్ సబ్మిట్ చేయాలి, యాప్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ, వేర్ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ ఫర్ సొసైటల్ నార్మ్స్. కొన్ని థీమ్స్లో ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ ఫర్ సొసైటల్ నార్మ్స్. అండ్ నా థీమ్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ అండ్ ఇంక్లూషన్. ఈ థీమ్కి నేను ఒక యాప్ బిల్డ్ చేయాలి. సో ఐ బిల్డ్ దిస్ యాప్ కాల్ సహాయం. So Sahayam again from Telugu word Sahayam, but na app it's like this SAHAIAM. So I'm trying to integrate AI to it. So I'll up it for this app. The app whole point intante, for example, like elders ki intante they find it hard using smartphones. Like even my grandmother, Amakuda, like she finds it hard using a smartphone. And kitana a simple keypad wala phones unde. So she uses that. So nenem chesanante any sort of question. For example, లైక్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత, క్యాబ్ బుక్, నాకు ఒక క్యాబ్ కావాలి, గ్రోసరీస్ కావాలి, ఏమైనా ఈ నువ్వు ఆ ఫోన్ నెంబర్కి లైక్ మీరు కాల్ చేయొచ్చు. కాల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడదు, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మలయాళం, ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా యూ కెన్ టాక్ టు ఏఐ డైరెక్ట్గా అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక క్యాబ్ బుక్ చేయంటే అది మీకు క్యాబ్ లైక్ ఎక్కడ నుంచి ఆ ప్లేస్కి బుక్ చేసి ఆ డెస్టినేషన్కి రీచ్ చేస్తారు. దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఆటోమేటిక్గా గ్రోసరీస్ బుక్ చేస్తారు, మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేస్తారు. ఇట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట. యా. Is it apply for smartphone as well? Not yeah, only? it's for any phone. Can I try right now? Like and then ఇప్పుడు currently server off లో పెట్టాను. Acha, okay. So it runs on an AWS server. Yeah, okay. But there's a live demo of it, like my friend's grandmother using it. Okay. So in Twitter lo like post చేశాను, and okay, like Bhavish Agarwal, the CEO of Ola, has like reposted it. Acha, okay. So yeah. ఓకే, నైస్ ఐడియాలజీస్, నైస్ కాన్సెప్ట్స్. సో దానికి ఇప్పుడు ఫండింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవుతుంది కదా? యా, ప్రిటీ మచ్. అంటే నేను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ I was just not focusing on it much, but yeah, I would definitely like to take it forward. What is your whole goal? అంటే like final end goal, do you want to promote any app or ఒక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఉందా? నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏం చేయాలని ఉంది? అంటే ఇప్పుడైతే I'm just trying to focus on my like the college decision process, because నేను కొన్ని కాలేజెస్కి అప్లై చేశాను, లైక్ యూఎస్లో కొన్ని కాలేజెస్, ఐమ్ ట్రైంగ్ ఫర్ ఇండియన్ కాలేజెస్ టూ. సో ఇప్పుడైతే జస్ట్ కాలేజ్ సర్చ్లో ఉన్నా, లైక్ ఐమ్ స్టిల్ మై 12th right now. సో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్. సో ప్రాబ్లమ్ ఎన్ని యాప్స్ క్రియేటెడ్ ఇంటర్కి వచ్చి? ఇప్పుడు ఇంటర్లో ఎన్ని యాప్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటావు? ఐ థింక్ 7-10 యాప్స్ చేసి ఉంటాను. 7-10 యాప్స్. సో యా, ఐ మీన్ మోస్ట్లీ ఇవన్నీ డెవలప్ చేశాను. బట్ లైక్ ఇది ఐ థింక్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత లైక్ సమ్మన్ లైక్ ఇలాన్ మస్క్, ఆయన ఏం చేస్తా అంటే హీ హ్యాడ్ సంథింగ్ లైక్, అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్స్ లైక్ టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్, న్యూరాలింక్, ఇవన్నీ చేసే ముందే హీ హ్యాడ్ సంథింగ్ కాల్ పేపాల్. సో యూజింగ్ ఆ పేపాల్ అనేది ఒక మంచి రెవెన్యూ సోర్స్, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈజ్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్, వాటన్నిటిని చేస్తానికి హీ గాట్ లైక్ అ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్. సో ఈవెన్ సేమ్ నాకు కూడా I want to first build like a revenue generation app, something like not PayPal, but something that can give me money like PayPal. Alanti app build chesi, and after I get like a good revenue and stuff like that, on a koncham exciting stuff like ilanti SpaceX, labdi Tesla, on something alanti cool industries lo work cheyalantukuntunna. అంటే లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జాక్ట్గా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర వాక్యూమ్ ఉందా లేదా అని వెతుకుతావు కదా, ఎక్కడ స్పేస్ వాక్యూమ్ ఉంది, నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంటావు కదా. టోటలీ. సో ఇప్పుడు అలాంటి ట్రయల్స్లో ఏమైనా ఉన్నావా? అంటే లైక్ I mean, what most of the people requires right now ante? I mean, one thing is I think more ethical AI. Endukante the problem is right now AI koncham ee data privacy acts avachchu, labothe the way how it's responding to answers. Inko problem entante we're not able to differentiate. Ante oka AI answer ichinappudu elanti data మీద బేస్ చేసుకొని ఇస్తుంది, వాట్స్ ఇట్ మైండ్,
ఇలాంటివన్నీ ఎవరు ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. లైక్ దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇష్యూ. సో ఐ వాంట్ మేక్ ఐ వాంట్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ వేర్ ఐ కెన్ లైక్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయినబుల్ ఏఐ చేస్తాం కానీ, లేకపోతే ట్రైంగ్ టు మేక్ మోర్ ఎథికల్ ఏఐ, మేకింగ్ షూర్ ద డేటా ఇస్ ఓన్లీ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సోర్సెస్. ఇలాంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చేసుకుని మనం మేక్ సమ్ LLMs, లేకపోతే మనం మేక్ సమ్ మోడల్స్. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ స్పేస్ ఐ వాంట్ వర్క్ ఆన్. బట్ yeah, that's mostly it. Now, did you get salary? For IIT, yeah. For IIT, yeah, I'm getting that. ITI. For IIT, I'm getting it. Yeah, that's what I'm asking. Yeah. For IIT, you are getting. Yeah. Okay. Do you want to reveal that? I mean, you can. We can talk offline. Okay. I mean, see, software developer, anyone, Yeah. they can reveal, right, how much package that annually they are getting. Sure. I mean, I'm not sure if I'm supposed to. Okay. Like, because in IIT, it's again it's a different organization, right? So I never really asked anyone like if I can reveal it. Achha, okay. But yeah, But you will get the, good thing, good package compared to software. I think so. ఇదేంటి లీఫ్ కౌంట్ చేస్తావు అంట ప్లాంట్లోనే ఎన్ని లీవ్స్ యాప్ ఏంటి అసలు? సో ఇది నేను లైక్ నా ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ లైక్ ఐఐటి హైదరాబాద్ వచ్చింది స్టార్టింగ్ అప్పుడు. ఐ వాస్ లైక్ లైక్ 8th grade అప్పుడు. అండ్ there was this German company, this is this German challenges company called Julik Challenges. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే గేవ్ ద డేటా సెట్ ఒక కాంపిటీషన్ లాగా. అండ్ ఈ కాంపిటీషన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అగైన్ 2000 people వరల్డ్ వైడ్, అందరూ రీసెర్చర్స్, చాలామంది కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్ చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఫర్ దిస్ జర్మన్ కాంపిటీషన్. అండ్ నేను ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇంటర్న్షిప్లో ఉన్నప్పుడు ఐ వాస్ వర్కింగ్ అండర్ దిస్ వేర్ we have to basically count like the number of leaves in a plant, specifically abrosiadic plants. Eventually they're like these tobacco plants and things like that. So weekly you have to a number of leaves count cheyali. So yeah, there was like almost చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ ఐ గాట్ లైక్ ది సెకండ్ ర్యాంకింగ్. ఓకే. నేను ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, ఒక డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ అది. సో I used that architecture and I just customized it a bit more, and కొన్ని data modeling techniques ఇవన్నీ వాడి I got like the second ranking for my model. So yeah, so ఆ కాంపిటీషన్ మీద వర్క్ చేశాను విత్ ఐఐటి హైదరాబాద్. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ నేను న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అవి రీసెర్చ్ చేశారు ఇవి తెలుసుకున్నారు అంటారు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఐఐటి హైదరాబాద్? ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కాబట్టి, హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది కాబట్టి, ఈ ఐఐటి హైదరాబాద్లో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎలా తెలుసుకుంటారు, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఒక రీసెర్చ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది? ఐ మీన్ జనరల్గా లైక్ నాట్ జస్ట్ ఐఐటి హైదరాబాద్ బట్ ఈవెన్ లైక్ ఏ రీసెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ you need to have a established problem statement. Ante like the whole point of research is trying and like kottaga find out chestanki trying something new. So chestanki first you have to ask a question like for example ipudu things like ipudu nenu chese electric consumption projects I might have to ask the question saying that okay e question like how much electricity is being consumed throughout this entire India or this entire place, something like that. A question teeskochu. So after I think this question, first I have to explore that. E question ki is there already an answer, or that's one thing, or is the answer supporting the question a data koncham takku unda lapte the supporting factors for this answer like correct kada? You have to understand that. I think once you understand the question and if you can rule out that this question is like viable but it has this less data supporting it, appudu you can think of a solution for this. Okay, there's a problem or this question exists, what can be the solution of this? I think ఈ సొల్యూషన్ దగ్గర దట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీసెర్చింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేయాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ బెనిఫిట్. ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రికల్ కన్జంప్షన్ అయితే అండర్స్టాండింగ్ అక్కడ ఎంత ఒక్కొక్క హౌస్ ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, అండ్ లైక్ వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి డివైసెస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి హౌసెస్ నుంచి ఎలాంటి హౌసెస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ రేంజ్ అవుతుంది, ఇస్ ఇట్ ప్యారలల్, ఇస్ ఇట్ సిరీస్, వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పనిచేస్తుందా, అదే ఇష్యూస్ దర్. ఇలా వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా దే లైక్ దీస్ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్స్, దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ సొల్యూషన్. సో ఇలా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అయిపోయినాక దిస్ ఇస్ వెన్ యూ కలెక్ట్ డేటా. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ చాలా డేటా కావాల్సి వస్తుంది. ఇట్ కెన్ బి లైక్ 1000s, 10,000, 100,000 చాలా డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. సో ఫైనల్గా అన్ని డేటా కలెక్ట్ లైక్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసాక అన్ని డేటా మొత్తం కలెక్ట్ అయిపోయినాక దిస్ ఇస్ వెన్ యూ కెన్ మేక్ అ సొల్యూషన్ అకార్డింగ్ టు ఇట్.
సో ఇక్కడ లైక్ లెట్స్ ప్రెడిక్షన్స్ చేయాలి, లైక్ వీ నో హౌ మచ్ ఎలక్ట్రికల్ కన్సంప్షన్ ఇస్ దేర్, నా వీ హ్యావ్ టు ప్రెడిక్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్కి హౌ విల్ ఎలక్ట్రిక్ కన్సంప్షన్ బీ. ఇక్కడ యూజింగ్ దిస్ ప్రీవియస్ డేటా యూ కెన్ యూస్ లైక్ ది స్టాటిస్టిక్ మోడల్స్. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఉంది, ఇలాంటి కొన్ని మోడల్స్ వాడచ్చు. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇంకొన్ని రిగ్రెషన్ మోడల్స్ ఉంటాయి. XGB బూస్ట్ అని ఒక మోడల్ ఉంటుంది, దట్స్ ఫర్ రిగ్రెషన్. టైమ్ సిరీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇలా ఈ డేటా బ్యాక్ చేసుకుని యూ కెన్ అప్లై దీస్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ టు గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైక్ దట్స్ అ కంప్లీట్ పాయింట్ ఆఫ్ లైక్ రీసెర్చ్, లైక్ ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ ఫైనలీ రీచింగ్ అ సొల్యూషన్ వేర్ యూ కెన్ ఈ ఫైనల్ ప్రెడిక్షన్స్ కానీ దట్స్ యువర్ లైక్ మెయిన్ కన్క్లూషన్. సో అసలు నీకు ఎలా జాబ్ ఇచ్చారు 7th క్లాస్కి? ఓకే, సో బేసిక్లీ నేను లైక్ 13-14 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఐఐటి హైదరాబాద్కి మెయిల్ పంపించాను. సో అప్పుడు ఐ టోల్డ్ దెమ్ లైక్ దీస్ ఆర్ మై లిస్ట్ ఆఫ్ స్కిల్స్. లైక్ ఆల్రెడీ నాకు 7th క్లాస్లో జాబ్ వచ్చింది. సో బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ మోర్ రీసెర్చ్. సో అందుకే మెయిల్ పంపించాను ఐఐటికి, సేయింగ్ దీస్ ఆర్ మై స్కిల్స్, లైక్ ఇక్కడ పని చేశాను, లైక్ దీస్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ అని. అండ్ దెన్ subsequently and coincidentally Vineet and Balasubramaniam, so he's the AI HOD at IIT Hyderabad right now. Okay. ఆయన లైక్ నా మెయిల్ చూస్తారు and he found my profile and like my skills really interesting. సో ఆయనతో ఒక కాల్కి వెళ్ళారు. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ దాట్ లైక్ నా ప్రొఫైల్ మళ్ళీ ఐఐటి లైక్ డీన్కి ఫార్వర్డ్ అయింది, లైక్ డీన్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ అట్ ఐఐటి హైదరాబాద్. ఆయనకి ఫార్వర్డ్ అయింది. ఆయన మళ్ళీ నా ప్రొఫైల్ డాక్టర్ బిఎస్ మూర్తి సార్కి పంపించారు. ఈస్ ద CEO ఆఫ్ లైక్ ఐఐటి హైదరాబాద్. ఆయన నా ప్రొఫైల్ చూస్తారు అండ్ తర్వాత ఈవెన్ దాట్ పాయింట్ వినీత్ సార్ ఆల్సో సా అండ్ అక్కడ నాకు ఆయనతో ఇంట్రడక్షన్ అయింది. సో దెన్ ఒక గూగుల్ మీట్లో కనెక్ట్ అయ్యాము. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ మై స్కిల్స్, నా ఇంట్రెస్ట్స్. అండ్ ఆయన తన రీసెర్చ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ కోఆర్డినేటర్ వాస్ అక్షయ్ ఎల్ చంద్ర. లైక్ ఆయన కింద నేను పనిచేసాను. హీ వాజ్ మై మెంటర్. సో నేను 13 years 8th grade ఉన్నప్పుడు 8th to 9th grade నేను ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఐ వర్క్ విత్ హిస్ మెంటర్షిప్, అక్షయ్స్ మెంటర్షిప్. అండ్ అక్కడ ఈ లీవ్ కౌంటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తాను. సో నాట్ జస్ట్ లీవ్ కౌంటింగ్, ఇంకొన్ని ప్లాన్ ఫినోటైపింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద కూడా పనిచేసాను. బట్ దట్ వాస్ మై like main like thing I can show off for. So I'll ask you one question. I mean, who is your most favorite if I ask you the 3 options? Zuckerberg or Steve Jobs or else Elon Musk? I would say someone like Elon Musk. I mean, sure, Mark Zuckerberg and Steve Jobs are like they're also chala great as well, but I think I just connect with the whole. Of course, I connect with Mark Zuckerberg too, but like I connect with Mark Zuckerberg as my standing years, and sure, same thing with Elon Musk also. Endante Elon Musk kuda when he was like 13 years, he made his first game, oka chinna space game chesaru, and he sold that for like $500 chinnappudu. And he did like chala things chesaru while he's growing up in the same field of like tech and coding. So I can kind of like connect with that. And even like in the future like aspirations and goals kuda like ఆయన డైరెక్ట్గా సంథింగ్ లైక్ he didn't start off like doing SpaceX and Tesla, like అవన్నీ డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయాల. ఫస్ట్ he worked on some stuff like PayPal again ఆయనకి కొంచెం రెవెన్యూ ఇచ్చింది అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని investors were ready and he was ready to invest his own money onto like more exciting projects like SpaceX and Tesla, like a point like for me yeah he looks like అలా రీసెర్చ్ చేద్దామని నాకు like in huge scales. And తను చేసే ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ద బోరింగ్ కంపెనీ, ఆ ఫ్లేమ్ థ్రోవర్ కానీ లేకపోతే ది అండర్ గ్రౌండ్ టనల్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇస్ లైక్ యా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కూల్. సో ఐ కెన్ రిలేట్. ఐ మీన్ సిద్ధార్థ్, వీక్ ఏఐ, స్ట్రాంగ్ ఏఐ ఇలా 2 ఉన్నాయా? యా ఐ మీన్ మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ లైక్ 2 టాపిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి, బట్ కొంచెం జనరలైజ్డ్ అవి లైక్ వీక్ ఏఐ అని స్ట్రాంగ్ ఏఐ అని. నార్మలీ వీక్ ఏఐ అంటే అగైన్ దిస్ లైక్ 2 terms టు డిస్క్రైబ్ ఇట్. వన్ బీయింగ్ వీక్ ఏఐ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ that influence on it. For example, something like ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా యూస్ చేసే యాప్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ప్రైమ్, స్విగ్గీ ఇలాంటి ఎలా మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ రికమెండ్ చేస్తాయో, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ రికమెండేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇట్ కెన్ కమ్ అండర్ వీక్ ఏఐ బికాస్ అగైన్ ఎందుకంటే ఇట్ యూజెస్ ఏఐ బట్ చాలా స్మాల్ స్కేల్లో యూజ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ దమ్ అస్ వీక్ ఏఐ. బట్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్, దాంట్లో ఏంటంటే చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, చాలా డేటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమెరా ఫీచ్ చూడాలి, తర్వాత సెన్సార్స్ ఫీచ్ చూడాలి, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సర్స్ చూడాలి, ఇలా తర్వాత లైడార్ వాడతారు. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్
ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్సర్స్లో కొన్ని ఆల్గరిథమ్స్ కలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ట్రై ఐడెంటిఫై విచ్ ఇస్ ద రైట్ టర్న్, రైట్ లెఫ్ట్, ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి, బ్యాక్ వెళ్ళాలి, ఇలాంటివన్నీ చేసడానికి యూ కెన్ కన్సిడర్ స్ట్రాంగ్ ఏఐ బికాస్ అక్కడ ఎక్కువ మోర్ డేటా ఫీచర్స్ యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. It's also like being used also, like that term is term around, like, I mean the term is thrown around to find if a AI or if a principle is like more stronger in nature, if it's weaker in nature. I mean that's one way to describe it. ఇంకొన్ని వేస్ ఏంటంటే ఈవెన్ మనకి ఏఐ అంటే క్లాసిఫికేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ కొన్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాగ్ అండ్ క్యాట్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రెడిక్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోడల్కి ఆ క్లాసిఫికేషన్ రిపోర్ట్లో ప్రెసిషన్ ఇంకా రీకాల్ అండ్ యాక్యురసీ హై ఉంటే వీ కెన్ క్లాసిఫై అస్ హై లైక్ స్ట్రాంగ్ ఏఐ. బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ క్లాసిఫికేషన్ రిపోర్ట్లో లైక్ ప్రెసిషన్ రీకాల్ లేకపోతే ఆ యాక్యురసీ లైక్ తక్కువ ఉంటే వీ కెన్ క్లాసిఫై అస్ ఇఫ్ ఇట్స్ హై వీ కెన్ high AI, if it's low it's like weak AI and stuff like that. Super. So 5 years experience on AI. Yeah, pretty much. I mean అనుకున్నావా ఇంతవరకు ఇక్కడ దాకా వస్తుందని? యా ఐ మీన్ అంటే ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అయితే ఏఐకి ఒక కొంచెం ఒక లైన్లో ఒక ఇప్పుడైతే వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఏఐ బిఫోర్ దిస్ లైన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ వాట్ వీ థాట్ ఇట్స్ ఆఫ్టర్ లైన్. ఎందుకంటే బిఫోర్ దిస్ లైన్ ఏఐ ఎలా యూజ్ అవుతారంటే చాలామంది ఏఐ క్లాసిఫికేషన్ అంటే కంప్యూటర్ విషనప్పుడు వాడతారు, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్, ఫేస్ డిటెక్షన్ లేకపోతే ఇవే లైక్ రికమెండింగ్ సిస్టమ్స్, ప్రెడిక్షన్స్, ఇలాంటి వాటికి ఆల్రెడీ ఏఐ వాడారు. బట్ లైక్ ఆ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ఎంస్ ఐ వుడ్ సే దిస్ ఇస్ న్యూ బౌండరీ ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్లో కూడా యా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఇప్పుడు వీ కెన్ యూస్ దర్ ఎల్ఎల్ఎం థింగ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు లైక్ ఆ లైన్ ఎక్కడ నుంచి కమ్స్ అండర్ ఎల్ఎల్ఎం. Yeah, even the like Instagram chat we can talk to the AI, right? Even that's LLM. Yeah, it's okay. So a line we can see like enter change ayindo, but it's a bit unexpected. But yeah. What will be next 5 years for the AI future? I'm pretty sure LLMs will be more advanced. I'm sure of that. Inka chaala advance avutadi. అంటే ఇప్పటికి సాంగ్స్ సినిమాస్లో కూడా వేస్తున్నారు. Yeah. And ఇంకా AI generated images కానీ videos కానీ ఇంకా they'll become even more better as time goes on, and I'm pretty sure ఎక్కువ ఇంకా హ్యూమనాయిడ్ రోబోటిక్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫైన్నెస్ ఆఫ్ కోడింగ్. I mean sure, fineness of coding, that's one aspect of it. The second thing is that algorithms కూడా advance అవుతూ వెళ్తాయి as time goes on. Third thing is computation power. Like as time goes on computation power కూడా, for example ఇప్పుడు we have something called GPUs. AI ట్రైన్ అవుతానికి లేకపోతే మనం నార్మల్గా వీడియో గేమ్స్ ఆడినప్పుడు వీ యూస్ దిస్ GPUs. మనకి ఎంత బెటర్ GPU ఉంటే వీ గెట్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ వెల్. ద హోల్ పవర్ ఆఫ్ GPUs దట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా చేస్తుంది కంపేర్ టు CPU. సో AI అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ GPU ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు. సో ఎంత బెటర్ GPU ఉంటే లైక్ ది మోడల్ కెన్ బి ట్రైన్ ఫాస్ట్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో as time goes on, NVIDIA's ఇంకా AMD లాంటి కంపెనీస్ కూడా they make the GPUs more better and faster and like L2 ఉంటుంది. And at a certain point AI gets more advanced. Data కూడా as we use devices more, ఇంకా కామెంట్స్ పెడతాము, వీడియోస్ చేస్తాము, మ్యూజిక్ వాడతాము, that data is also collected, అది కూడా పెరుగుతూ వెళ్ళిపోద్ది. So yeah, I mean it'll just get better as time goes on. Super Siddharth, thank you so much. Yeah, You shared a lot of your knowledge with us. Yeah, thank you so much. Thank you. సో అది గైస్, ఇది సిద్ధార్థ్ శ్రీవాస్తవ్య నాలెడ్జ్ అనమాట. ఇప్పటికే ఐఐటి హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ జాబ్ హోల్డర్గా, అండ్ చాలా రీసెర్చెస్ అయితే చేశాడు, అండ్ చాలా యాప్స్ కూడా కనిపెట్టాడు అనమాట. ఫ్యూచర్ ఇంకా సూపర్గా ఉండాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను. Thank you. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఇస్ రాజమహేష్ సైనింగ్ ఆఫ్.